from Biotechnology University and completed his postdoctoral research under the prestigious 𝗬𝒑𝒐𝘂𝘁𝗂𝗓𝗏 Dr. 𝒬𝒑𝒂𝒂𝒃 Fellowship. Dr. 𝗬𝒑𝒂𝒃 is a fellow of the Royal Anthropological Institute UK and the Royal Society for Public Health UK. He has published more than 120 research articles and his research focused on tribal health, nutrition, child growth and development and biosocial anthropology. We are delighted to have Dr. 𝗬𝒵𝒃 with us today and look forward to learning from his valuable research and experience. I now invite him to deliver his presentation. Please, sir. পড়া যাবে? না আমি এতে দেবো কি? পেন ড্রাইভ নেই মানে মেলে দুটো ডিপার্টমেন্টের হেল্প চালাতে নিউট্রিশন এবং অ্যান্থ্রোপোলজি দুটো ইন্টার্নশিপ। ও 𝒔𝒑𝒂𝒚 পড় লাগে। একটু হ্যাঁ একটু বলে দেন। স্যার রেডি হতে হতে আমি কয়েকটা কথা বলবো। ভেরি গুড মর্নিং টু ইউ অল। আমি বলছি বলে রেখে যাচ্ছে কি? এনিওয়ে, টুডে ন্যাশনাল লেভেল সেমিনার বেলদা কলেজ যে বিষয়টার উপর দুদিনের এই সেমিনারের আয়োজন করেছে, আজ তার দ্বিতীয় দিন। সকলকে বেলদা কলেজের পক্ষ থেকে আমার সকল সম্মানীয় অতিথি যারা আছেন তাদের আরেকবার শুভেচ্ছা জানাই। আর যে সমস্ত ডেলিগেটস বেলদা কলেজের বাইরে থেকে বিভিন্ন জায়গায় গবেষণার সঙ্গে যুক্ত আছেন, পড়াশুনোর সঙ্গে যুক্ত আছেন, আমি সবার বাই নেম হয়তো সবাইকে চিনি না বা সবার নাম বলতে পারছি না, বাট সকলকে বেলদা কলেজের পক্ষ থেকে আরেকবার শুভেচ্ছা জানাই এবং সকলকে ওয়েলকাম। দু চারটে জায়গা যারা আমরা বায়োলজিক্যাল সায়েন্সের লোক নই, আই এম ফ্রম দ্য ফিল্ড অফ ইকোনমিক্স, বাট আজকের যিনি স্পিকার, ইনভাইটেড স্পিকার, তিনি যে জায়গার সঙ্গে যুক্ত আছেন, আসলে আমার রুটটা ওই জায়গায়। পুরুলিয়াতে গত 22 ইয়ার্স আমি একটি কলেজে সার্ভ করেছি অ্যান্ড আই হ্যাভ কন্ডাক্টেড সিমিলার কাইন্ড অফ স্টাডিজ বাট ইন দ্য ফিল্ড অফ দ্য ফোকাস ওয়াজ ফ্রম দ্য ফিল্ড অফ ইকোনমিক্স। বেসিক্যালি যে জায়গাতে আমরা থাকি সেই জায়গা সম্বন্ধে আমাদের একটা ধারণা তৈরি হয়। সেই মানুষগুলো, তাদের জীবনচর্চা, তাদের ফুড হ্যাবিট, তাদের লার্নিং এক্সপোজার, তাদের প্রবলেম, তাদের প্লাইট, এগুলো সবই কিন্তু যারা অ্যাকাডেমিশিয়ান তাদের কাছে খুব বড় বড় ইনপুট। যারা ইয়াং রিসার্চার, তোমার বইতে যেটুকু আছে বা নেটে যে জিনিসপত্রগুলো আছে, আমরা যারাই রিসার্চ করি সেই রিসার্চের বেসিক জায়গাটা আমরা প্রথমে শেখানো হয় যে একবার পড়াশুনো করে নিন, হোয়াট আর দ্য থিংস ওভার দেয়ার। উই কন্ডাক্ট লিটারেচার সার্ভে। লিটারেচার সার্ভের প্রধান কাজটা বা প্রধান দরকারটা হলো এই ফিল্ডে আর কি কি কাজ কারা কত করেছে সে সম্বন্ধে অ্যাজ এ রিসার্চার উই মাস্ট হ্যাভ সাম আইডিয়া, হোয়াট আর দ্য থিংস অলরেডি ডান। এবার তারপরে সেগুলোকে একটু গো থ্রু করতে হয়, তারপর সেখান থেকে বের করতে হয় যে এর বাইরে আমি যে অংশটাতে আছি বা আমার পড়াশুনো বলছে যে এর বাইরে আরও কিছু প্রশ্ন থেকে গেছে যেগুলোর উত্তর দেওয়া হয়নি। প্রথম তোমাকে সেই প্রশ্নগুলো বের করতে হয়। আমরা সকলে, সে একজন কেমিস্ট হোক, একজন নিউট্রিশনিস্ট হোক বা একজন ইকোনমিস্ট হোক, আসলে এই পদ্ধতিটা কিন্তু সকলের জন্য একই। একজন কেমিস্ট তার দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ্নগুলোকে বের করেন, তার আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের দিক থেকে হোয়াট আর দ্য আনআনসার্ড কোশ্চেন সেটা আইডেন্টিফাই করেন। তারপর তার মতো একটা ডেটাবেস, তার পড়াশুনো ঠিক করে তিনি সেটাকে একটা আনসার দেওয়ার চেষ্টা করেন। অ্যাজ এ ইকোনমিস্ট আমরা চেষ্টা করি যে
কঠিন কঠিন জায়গাগুলো এখনও থেকে গেছে সোসাইটিতে, যেমন ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট নিয়ে উনি বলবেন ট্র্যাডিশনাল ফুড সিস্টেম, নিউট্রিশনাল স্ট্যাটাস অফ ইন্ডিজিনিয়াস পিপল অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল। নাও এই ধরনের একটা কাজ ইউজিসির একটা মাইনর রিসার্চ প্রজেক্ট আমি করেছিলাম। সেখানে আমি দেখেছিলাম লাইভলিহুডস অফ ট্রাইবাল পিপল অফ পুরুলিয়া টোটাল যে জনসমষ্টি তার মোর দেন 40% কিন্তু ট্রাইবাল পিপল। ডিফারেন্ট আমি দেখেছিলাম সেন্সাস ডকুমেন্ট অনুসারে পুরুলিয়াতে প্রায় 106 ধরনের ট্রাইবাল পিপল বসবাস করেন, ডিফারেন্ট গ্রুপস। নাও তাদের প্রত্যেকে না এর মধ্যে কতগুলো অংশ বেশি সংখ্যায় অনেক বেশি আছে, ভূমিজ আছেন, সাঁওতাল আছেন, মুন্ডা আছেন, এরকম নানা ধরনের ক্যাটেগরি আছে। তাদের লাইফস্টাইলগুলো খুব আলাদা। আমি দেখে খুব অবাক হয়ে গেছিলাম। আপনারা শুনলে হয়তো খেয়াল করেছেন বা করেননি, পুরনো ছবিগুলো দেখলে বুঝতে পারবেন। দেখেছি অনেকে আগে যারা কায়িক শ্রম করতেন, মানে মাটি খোঁড়া এবং তা দিয়ে রাস্তা করা বা উঁচু করে দেওয়া, এগুলো খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। পুরুলিয়াতে পুকুর খোঁড়া বা ক্যাচমেন্ট এরিয়াগুলোতে জল সংরক্ষণের জন্য নানা পদক্ষেপ নিত। ট্রাইবাল পিপলদের মধ্যে একটা অদ্ভুত, যারা ভূমিজ শ্রেণীর মানুষ, ট্রাইবাল ক্যাটাগরি একটা, তাদের দেখতাম তারা কিন্তু মাটিতে মানে মাথায় করে মাটি বইতেন না। মাটি বইছে এরকম একটা চিত্র খেয়াল করুন তো, দেখবেন খোঁড়াখুড়ি হচ্ছে, তারপর একটা ধামাতে করে মাটিগুলো নিয়ে আরেক জায়গায় ফেলা হচ্ছে। এটা একটা পদ্ধতি, একটা গ্রুপ এই ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করতেন। হোয়ারএজ যদি মুন্ডা সম্প্রদায়ের লোককে দেখেন, তাদের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি, পরে মানে সুবর্ণরেখার ওপারে মুন্ডা, এপারে সেটা হয়ে গেছে মুড়া। যে সমস্ত মুন্ডা মানে দ্রাবিডিয়ান কাল্টে যে সমস্ত মানুষ সুবর্ণরেখার ক্রস করে এদিকে চলে এসেছেন লোয়ার বেঙ্গলে, তাদের টাইটেল কিন্তু সঙ্গে কিছুদিনের মধ্যে চেঞ্জ হয়ে গেছে মুড়া, MURA। কিন্তু যারা সুবর্ণরেখার ওপারে থেকে গেছেন, ছোটনাগপুর প্লেটুর ওই পাটটা, তাদের টাইটেল কিন্তু MUNDA, মুন্ডা। তারা কাঁধে করে মাটি বন, বাঁক বলে না, কাঁধে একটা বাঁশের জায়গা, দুদিকে দুটো অংশ, ওইভাবে তারা মাটি বন। অদ্ভুত এদের ফুড হ্যাবিটসের মধ্যেও লাইভলিহুডের একটা বড় লেসন হলো তার জীবনে বাঁচার রসদগুলো কোন জায়গা থেকে নেয়, কিভাবে নেয়। এর অনেকটাই ফরেস্ট প্রডিউস বা লোকাল কমিউনিটি থেকে যে পাওয়া যায় কালেকশন, শাক পাতা, গেরি গুগলি থেকে শুরু করে যে নিয়ে অনেক রকম রাজনৈতিক চর্চা হয়ে গেছে, সেটা হচ্ছে লাল পিঁপড়ের ডিম। লাল পিঁপড়ের ডিম ইজ ভেরি নিউট্রিশিয়াস, এটা ডেলিকেসি, ইটস নট এ সিম্বল অফ পভার্টি for those people, but for greater people that symbolizes poverty, underdevelopment. Now কোন লেন্স দিয়ে আপনি এই ডেভেলপমেন্টকে মাপবেন? ফুড হ্যাবিটস, ওয়ার্ক হ্যাবিট, লাইভলিহুড প্যাটার্ন, নিউট্রিশন, হোয়াট ইজ ইউর লেন্স? কোন চোখে দেখছেন? যদি তাদের চোখ দিয়ে তাদের ফুড হ্যাবিটকে স্টাডি করেন, তাহলে একরকমের ব্যাপার হবে। যদি ডেভেলপমেন্ট লিটারেচার, ইন্টারনেট, AI এবং আপনার পাবলিশড ওয়ার্ক ডেভেলপমেন্টকে যেভাবে পোট্রে করে, যে ইন্ডিকেটর, আপনার কাছে কতগুলো প্যারামিটার থাকে, কতটা কার্বোহাইড্রেট, কতটা প্রোটিন আপনারা মাপতে থাকেন, ওই লোকগুলো কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন তো মাপে নাও ভাবে, তার বদলে ভাবে অসুস্থ হলে কোন শাকটা খাওয়া যাবে, বা যে মাটির বাচ্চা হবে তার জন্য কোন কোন শাক পাতা বা কোন কোন সবজি দরকার, কখন খাওয়া দরকার। All these are important aspects of studying nutrition. What do you take? তার নিউট্রিশন ভ্যালু কত, সেটা আমি একটা অনুরোধ করব, আমরা শুনবো সমরেন বাবুর কথায়। স্যার, ইউ আর রেডি? ওকে, থ্যাংক ইউ। তা আমি ছোট করছি। তো এই জায়গাগুলো অ্যাজ এ স্টুডেন্ট অফ সোশ্যাল সায়েন্স আমার কাছে ভীষণ আগ্রহের। আমি দেখেছিলাম ওখানে প্রচুর স্পঞ্জ আয়রন কারখানা আছে। পার্টিকুলেট ম্যাটার বাতাসে অনেক বেশি, পার্টিকুলেট ম্যাটারসে অনেক সাইজ হয় 0.5। আমি দেখেছিলাম, আমার একটা পেপারও আছে এ নিয়ে। তাতে আমি বড়বাজার এলাকার কতগুলো সার্ভে করেছিলাম, প্রায় 450 মতো স্যাম্পল সাইজ ছিল আমার। তাতে আমি দেখেছি ওই বাচ্চারা, আজ এখানে মেয়েরা বেশি, এটা তোমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন, পার্টিকুলেট ম্যাটার যদি বেশি থেকে যায় তাহলে সেটা তোমার ইনহেল করবে বেশি, তোমার শরীর নেবে, অটোমেটিক্যালি আসবে, তোমার লাংসে কিন্তু পার্টিকুলার ম্যাটার ডিপোজিশন হবে। যত ডিপোজিশন হবে, এরপর দেখেছি ওইখানে অদ্ভুত রকমভাবে
পুরুলিয়ার অ্যাভারেজ যা হয় তার থেকে অনেক বেশি পরিমাণে প্রিম্যাচিওর বেবি হচ্ছে। প্রিম্যাচিওর বেবি হয়ে যায় মানে যে সময় বাচ্চাটা আসার কথা তার আগে এসে যাচ্ছে। ওয়াই? মেডিকেল সায়েন্স ওটা কোরোবোরেট করেছিল, কিছু ডাক্তারের সঙ্গে আমি একই সঙ্গে কাজটা করেছিলাম, তারা বলছে দিস ইজ হ্যাপেনিং ডিউ টু হাইপক্সিয়া। যতটা অক্সিজেন শরীরে, ডাক্তারবাবু বসে আছেন শুদ্ধ, আমার কথার সঙ্গে রিলেট করতে পারবেন, একজন মায়ের স্বাভাবিক জীবনযাপন নিজের জন্য এবং বাচ্চাটার জন্য যতটা অক্সিজেন প্রয়োজন, পার্টিকুলেট ম্যাটার বেশি হয়ে যাওয়ার জন্য বা তিনি সেই ক্যাচমেন্ট এরিয়ার মধ্যে আছেন, তার ফলে তার শরীরে বেশি পরিমাণে যাচ্ছে। দ্যাট ইজ ওয়াই তার শরীরের শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াগুলো হ্যাম্পার্ড হয়ে যাচ্ছে। বাচ্চাটা মায়ের শরীরের ফ্লুইড থেকে যে পরিমাণ অক্সিজেন পাওয়ার দরকার সেই পরিমাণ অক্সিজেন পাচ্ছে না, ফলে বেশি নাড়াচাড়া করছে, অ্যান্ড ইনএভিটেবল আউটকাম হলো প্রিম্যাচিওর ডেলিভারি। Now it differs from place to place. Now it's up to you. As an economist বা as a nutritionist, তোমার দেখার দরকার তোমার এরিয়াতে এরকম কি কি ঘটছে যেটা ক্লাসিক্যাল লিটারেচার থেকে একটু আলাদা, সাপোর্ট করছে না, অ্যান্ড হোয়াই ইট ইজ হ্যাপনিং। তোমার জীবন, কালকে বিধায়ক সাহেব এসেছিলেন, নানা কথা বলছিলেন, উনি ওনার মতো করে, উনি একজন জননেতা, তার মতো করে কতগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে গেছেন, আমরা শুনেছি প্রত্যেকে, যে তোমার নলেজ তখনই নলেজ বা তখনই সেটা খুব কাজের যখন তোমার এলাকাকে, তোমার মানুষ, তোমার চারদিকের যে সোসাইটি, তার তোমার পড়াশুনো, তোমার এক্সপার্টাইজ তাদের কাজে আসছে কোনো না কোনোভাবে। বি রেসপন্সিবল টুয়ার্ডস দ্যাট। সো উইথ দিস ফিউ ওয়ার্ডস আমি আর বাড়াচ্ছি না। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। প্রফেসর বিষয়, আপ টু ইউ নাও। থ্যাংক ইউ। Thank you for inviting me to the DST sponsored 2 days national seminar, Emerging Trends in Nutraceuticals Research, Bridging Nutritional Science and Industry. Thank you, Honorable Principal Sir, and the most important, the coordinator and the organizer, Professor Dr. 𝒂𝒐𝒂𝒁𝒂𝒂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  𝒂𝒂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 𝒂
are here. I am very overwhelmed that lots of students also. I have taken classes in 2019 at Women's College, Rajaramandra Khala Women's College before lockdown. So doing PhD here. That's very lucky. And I found them. And also, I can't remember your name. I think just, Sravoni, no. Madhurima, yes, I have also taken classes in physiology, I think, body composition, I remember. That's a very, very nice, and remembering few people's after long times, particularly before lockdown, I have taken classes as a guest faculty. And I am also grateful that time also government giving me permission to take classes in nutrition, anthropology, public health, and still now I am taken classes from many different medical colleges, particularly public health, nutrition, clinical nutrition, and nursing staffs also. And sir, আরেকটা জিনিস আমি এখানে একটু জাস্ট মেনশন করে দেই যে পুরুলিয়ার যে প্রিম্যাচিওর বেবি এবং হচ্ছে প্রচুর কিন্তু মারা যেত সেই সময় কিন্তু 2003 যে assistant coordinator of UNICEF, I have developed the nutrition newborn care unit in Purulia 𝒏𝒋𝒐𝒚 Medical College. Now is famous as a Purulia model all over the world. As I am also lucky that I have associated with this program of UNICEF at that time. And since then, I am working the many fields of medical anthropology, and my guide also the famous, everybody knows that he is called as the wise man, Dr. 𝒬𝒑𝒂𝒚. I'm lucky from anthropology to medical science. I shifted over 25 years. So now, not given to the introduction for my work, but I'm going to the study. That's very important and interest of my sir, principal sir. The traditional food system. এটা স্ক্রিনে আসছে।
Okay. That study was started in 2016. The financial assistance given from the Ministry of Tribal Affairs to document traditional food system of Lodha, Bidhor and Toto. Everybody knows that the tribal population is the socio-economically backward people, and their unique culture also attract us to conduct their study. And many of students call me, sir, I am coming to the Ajodhya and need your help for conducting study in the tribal areas, particularly those are in Ajodhya Hill region. The term tribe, basically it is originated from the Greek time and the early formation of the Roman Empire. But we don't know what is the meaning of the tribes. That is come from the Latin words, the tribus. That means that it's claiming descendant from the common ancestors that claimed by Freud in 1975. The concept of tribe, it is differed from the scholar to scholars based on their perceptions, unique culture, religious belief, material possessions, and the kinship ties, and they have their own political systems. And some people told that Vanajati, 𝒤𝒐𝒏𝒏𝒆𝒄𝒕, 𝒤𝒐𝒏𝒏𝒆𝒄𝒕, many of the scholars call them the different terms and terminologies. The origin of India's indigenous people officially called the scheduled tribe based on the article 342, section 342, and in India generally covered such as the Proto-Australoid at that time, and now we found in the northern region, particularly the Himalayan regions or the Mongoloid, and the plain regions are Proto-Australoid. Now some Negrito strains also found in the Keralas and the Andaman and Nicobar Islands. Some features also mentioned here that indicated the 𝗏𝒑𝒐𝘂𝘁𝗂𝗓𝗏 here among the Andamanis and the Kadars of southeastern regions, and the Siddhis available in the Gujarat or Sindh Pradesh. Characteristics of the tribes. There are lots of commissions developed by the government of India, the Lakar Commission, Boria Commission, and a high power committee also developed to identify the tribal people based on their specific features like primitive traits, use of primitive traits, distinct culture, and the geographical isolations. Actually, they are settled and themselves in the isolated area. In Ajodhya Hill also, still we are found some tribes. Recently, I conducted a field work among the Pahadiya tribes. They have their own settlement. No drinking water, no light, still no electricity is there. So their subsistence pattern or livelihood patterns are mentioned. The livelihood patterns are different from the mainstream people. So, and their backwardness in terms of economic condition also we mentioned, and the shyness of contact with the common mainstream people. They still now they are maintaining their shyness and not willing to that means মানে মিশতে চায় না বেসিক্যালি, ঠিক আছে, সহজে কিন্তু সবার সঙ্গে কিন্তু মেন স্ট্রিমে আসতে চায় না, একটু দূরে দূরে থাকে সব সময়। কারণ আমি অল ওভার ইন্ডিয়াতে টোটাল 56 ট্রাইবসের উপরে কাজ করেছি, ইনক্লুডিং মানে নকশাল এরিয়া ইন সুকনা অফ ছত্তিশগড়। Very different types, different behaviors and cultures, beliefs, customs we found. The health also, that they are the major criteria, which was high pair community, chairman by Sasa, have done lots of work in India. The characteristics of PVTGs, আমরা কাকের বলবো যে PVTG, যে লোধা, বিঢ়োর এবং টোটো, these three communities as considered as PVTG out of 75 available in India. However, Sentinelese Deep is totally isolated and not permitted to enter the island.
because they are hostile. Some work done by anthropologists before 50s also. The characteristics of PVTGs are particularly vulnerable tribes, and earlier name was it was PTG, primitive tribal group, but now it is the PVTG out of the 705 tribes available in Indian census. That pre-agricultural level of technology, মানে যে এখনো কিন্তু ওরা সেই গাছের দিয়ে মানে কি বলবো গাছের দিয়ে কিন্তু যে বানায় মানে ওই যে লাঙ্গল সেটাই কিন্তু ইউজ করে এখনো আইসোলেটেড। এবং যদি আমরা যদি এতে যাই মালকানগিরি ওড়িশার অনেকগুলো ট্রাইব আছে, সেগুলো আমরা তারা কিন্তু এখনও কিন্তু মেনস্ট্রিম ইউজ করছে না, মেনস্ট্রিম যে টেকনোলজি তারা কিন্তু ইউজ করছে না, স্পেডও মানে কোদালও কিন্তু ইউজ করে না। হ্যাঁ, ওরা কিন্তু সেই গাছের দিয়েই কিন্তু সব এখনও করে। হ্যাঁ, অনেকগুলো জায়গায় আমরা দেখেছি যে এখনও তারা ইউজ করছে না। তো এই টেকনোলজিগুলো কিন্তু ওরা রয়েছে, যেমন স্ট্যাগনেন্ট অ্যান্ড ডিক্লাইন পপুলেশন সেভাবে কিন্তু এখনও তাদের হয়নি, মানে পপুলেশন যে গ্রোথ ওভার দ্য টাইম, যে সেন্সাস দুটো সেন্সাসের মধ্যে যে গ্রোথ যতটা হওয়া দরকার, মেন স্ট্রিম পপুলেশন যতটা হয়, মানে টোটাল পপুলেশন কিন্তু তাদের গ্রোথটা কিন্তু টোটালি কম্পারেটলি লোয়ার, এক্সট্রিমলি লো লিটারেসি রেট, এবং এডুকেশন যে সিস্টেম এখনও কিন্তু আমরা তাদের মধ্যে পৌঁছে দিতে পারিনি। আমাদের মেন স্ট্রিম যে পপুলেশন যেটা চলছে সেখানে কিন্তু আমরা যেতে পারি না। বা একটা অ্যাকসেপ্টেবল কিন্তু ওদের মধ্যে হচ্ছে আন্ডার ইউটিলাইজেশন অফ অ্যাকসেপ্টেবল রয়েছে যে কোনো জিনিস, মিনস ইন টার্মস অফ হেলথ কেয়ার ফেসিলিটিস, পিডিএস সিস্টেম অলসো they sometimes they regret, and the substitution or low level of economy also mentioned earlier. Now that state-wise distribution of PVTGs, before going to the food supplementation or food behavior on food culture and food system, that just I want to familiar with the tribes and the PVTGs available in India, because it is very important. Most of them are try to work in tribals, but who are the tribals, who are the PVTGs? It is very important to know their behavior, culture, where they live, where they found it. And in my books, it's not clear, but in my next book will come very soon, that PVTGs, nutrition profile of PVTGs of India, based on the 74 PVTGs we accessed, and mainly found in the two states, Odisha and Andhra Pradesh. Most of them, that means 12 in Andhra Pradesh and 13 in Odisha. And some common tribes also available, particularly Bihor or monkey deer is common in Odisha and in West Bengal, and their culture is different. However, their food system or food behavior is common, remains same. State-wise ST literacy rate less than country's average. In West Bengal is just below the national average, 57.9. But it is also the indicator for development. So that's why I represent here. This is the West Bengal, 3 PVTGs available, Bidhor, Lodha and Toto in the 3 regions also. Lodha is available in the Mendapur and Jhargram districts, Bidhor in Purulia, and Toto in the just border of Bhutan's in Madarihad block. Literacy trends over the years since 1961 to 2011. There is a marked increase, but there is need more emphasis or need more awareness in terms of increase of the educational status by the government. Community-wise overall literacy rate, the spider graph showing that individual tribes, lowest in Gorait and the highest in Mog, followed by Lepcha, Limbu, some Mongoloid tribes, Lepcha, Limbu, Bhutia, Sherpa, Toto, Garo, Chakma, they are the Mongoloid tribes because their epicanthic fold is available. The growth, decadal growth rate of tribal population, individual tribal population, males and females. Now come to the Bidhor. Who are the Bidhor? The 3 important tribes available in West Bengal, PVTGs, that are Bidhor. Bidhor is a nomadic hunter-gathering tribe, mainly found in the Purulia and in Ajodhya hills. 2 villages, particularly
𝒏𝒋𝒐𝒂𝒚 is the famous, and maximum households is available there, 𝒏𝒋𝒐𝒂𝒚, and followed by Barreria and the 𝒬𝒑. There are according to linguistic classification, they are Austroasiatic linguistic groups, and they use Bihori and Bengali language also. Traditional occupation rope making and collecting NTFS or the non-timber forest products, particularly from the Ajodhya hill regions. Food habits, they cook in used to cook mustard oil, and their staple food is rice. They lavish on beef, pork, and the most important is monkey. Only the tribe. That means in Orissa they are called monkey dia. It is known as monkey catcher. Exactly. But they're very shy to express themselves that we are taking monkey as a food. Toto, similarly, Toto are the Mongoloid tribe. You see the epicanthic fold of like Chinese people. যখন চাইনিজ পিপল থাকে না, চোখগুলো ছোট ছোট একদম এপিকান্থিক ফোল্ড, খুব সুন্দর কিন্তু টানা টানা চোখ হয়, মুন ফেস এবং হচ্ছে ইয়েলো স্কিন। হ্যাঁ, তো এইগুলো খুব আমাদের কিন্তু অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমরা কিন্তু খুব স্টাডি করি, নট অনলি দ্য হচ্ছে কমিউনিটি অ্যাজ এ হোল, অ্যাকচুয়ালি স্পেসিফিক কমিউনিটি, তাদের যে কালচার, ফুড বিহেভিয়ার, আমরা কিন্তু সেটা খুব দেখি অ্যাজ এ অ্যানথ্রোপোলজিস্ট, বিকজ it is vary from race to race, culture to culture, community to community বা ethnic groups. ফুড ট্যাবুস, যেমন এরা কিন্তু ফ্লেশ অফ মাঙ্কি এবং স্কুইরেল খায় না, যেমন টোটো যেমন বিড়োর খায়, এরা কিন্তু খায় না, ঠিক আছে, এটা কিন্তু একটা ফুড ট্যাবুস। আদার্স ট্যাবু আছে, আমি এটা পরে বলবো। তো লোধা যেমন হচ্ছে আমাদের পশ্চিম মেদিনীপুরে পাওয়া যায় এবং হচ্ছে লার্জেস্ট হচ্ছে মানে সেকেন্ড লার্জেস্ট ট্রাইবাল কমিউনিটি, their population 1,08,707 according to the census 2011, including Keria and Kharia. Literacy rate 45.5%. মানে বেশ অনেকটাই ডিফারেন্স বিটুইন দ্য মেন স্ট্রিম পপুলেশন অ্যান্ড দ্য ট্রাইবাল লোধা পপুলেশন। অ্যান্ড দেয়ার মাদার টাং ইজ সাভারা। সাভারা মানে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ, যেন সভারের সঙ্গে একটা কিন আছে, মানে যুগ এ রয়েছে, সিমিলারিটিস রয়েছে, কিন্তু এটাও অস্ট্রোএসিক ল্যাঙ্গুয়েজ মানে লিঙ্গুইস্টিক গ্রুপের মধ্যে পড়ে। দে আর অলসো প্রোটো অস্ট্রালয়েড, but Oro are the Dravidian group. My next study will come very soon. This is the per capita calorie consumption by social classes. It was analyzed based on the NSS 68 round data, that average India and the West Bengal and other states by social class, SC, ST, OBC and others. It is very important for the nutritionist that the average calorie consumption of the India's tribal population by states. Now, why study of traditional food system? It is very important because anthropologists, I already told that anthropologists help us understand how food habits have developed over time and how it is evolved from ancient period to now. It was studied important because our stomach what type of gastric prostate juice secretes, it is important because earlier we are basically depends on the animal foods. Now both animal and plant foods, so we are depends on the both. And migration, cultural exchange influence traditional foods around the world. Food is not only the essential of the survival, but it is an important of culture and identity. Identity and culture, it is very important because one thing, that fermented food is very important criteria or component to identify the people because of their aroma and structure. It is very important, and already we have studied 56 people's Hadia, and also I have tested. It's a very important study. Dr. Keshav Mondal, myself and Dr. Pradip Das Mahapatra, we form a groups to study Hadia and how to reduce their alcohol component and to use the
use a Tetra Pak and marketing this Tetra Pak for the culture, for selling in the market, both for the normal people, mainstream people and the tribal people, because they have the probiotics. It's very important. মানে আমি স্টাডি করে দেখেছি ওরা কিন্তু কোনো একটা পেট খারাপ হয়েছে ওরা কিন্তু ওষুধ খায় না, ওরা কিন্তু হাঁড়িয়া খেয়ে নেয়। তো ওরা বলে যে হাঁড়িয়া কেন খেয়েছো, বলছে হাঁড়িয়া খেলে কিন্তু আমাদের পেট মানে ভালো হয়ে যায়, পেট খারাপ ভালো হয়ে যায়। ঠিক আছে, তো জ্বর হলে বলছে জ্বর হলেও আমরা খাই, আচ্ছা সঙ্গে আর কিছু খাও না? তখন একটা হট করে বলছে যে একজন যে আমরা খাই অগ্নিঝাড় বলে একটা গাছ রয়েছে, অগ্নিঝাড় বেশি কিছু তাই মানে অন্য কোনো নাম নয় কিন্তু হচ্ছে এতে সর্পগন্ধা মানে রাউলফিনা সার্পেন্টিনা, ওর শিকড়কে যদি মানে যদি হাই ফিভার হয় ওর শিকড়টাকে ওই মানে হাঁড়িয়ার সঙ্গে যদি বেটে খেয়ে নেয় তাহলে কিন্তু জ্বর ভালো হয়ে যায়, হাই ফিভার ভালো হয়ে যায়। তো এই জিনিসগুলো কিন্তু পাওয়া যায়, কিন্তু যেটা অযোধ্যা রিজিয়নে যেরকম ট্রাইবের মধ্যে অনেক ভিলেজ আছে যেখানে আনঅ্যাক্সেসেবল, যেটা আমরা ইউজ করতে পারি না, আমরা যেতে পারি না সব সময়, কিন্তু সেখানে আমরা গিয়েছি। আমার টিম মানে যখন আমি গভর্নমেন্টে ছিলাম অ্যাজ এ ডেপুটি ডিরেক্টর কাজ করেছি এবং ট্র্যাডিশনাল ফর ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে সেখানে গিয়েছি। আনটিল নাও আই এম whenever I get time I will visit Ajodhya hill regions. And another recent project given by ISKCON to assess the nutrition status of tribal children from the residential schools of ISKCON, connected by ISKCON, probably there are 23 schools. তো ওরাও কিন্তু এটা খুব ইম্পর্টেন্ট মানে ভেবেছে যে এটা দরকার আছে, কিন্তু ট্র্যাডিশনাল ফুডস এবং হচ্ছে ওরাও প্রমোট করছে, কিন্তু ওরা কিন্তু অ্যানিম্যাল ফুডসের উপর অ্যানিম্যাল মানে প্ল্যান্টস এতে অ্যানিম্যাল প্রোটিনসের উপরে কিন্তু নির্ভর করছে না, কিন্তু প্ল্যান্ট প্রোটিনসের উপরে বেশি দেয় মানে ফোকাস করে যাতে ওখানে নিউট্রিয়েন্ট বা প্রোটিনটা হচ্ছে ওরা পায় ঠিকঠাক করে। The food habits, Margaret Mead, the famous visual anthropologist, উনি বলছে যে food habits can be interpreted as dietary pattern of a group of people which is also characterized by certain forms of cooking. মানে কুকিং ফর্মসটাও কিন্তু একটা আইডেন্টিটি রয়েছে যে কেমন চুলা বানাবে, হ্যাঁ, যে হার্টটা যেটা বানাবে সেটা কেমন হবে, তার কেমন তাদের হচ্ছে পরিবেশ। মানে আমি যখন উটিতে যাই ওখানে একটা ট্রাইব রয়েছে মিল্কম্যান বলা হয় যাদের, যেমন টোডা দেখবেন, টোডারা কিন্তু যা কিছু রান্না করে ওরা সব কিছু হচ্ছে মিল্ক দিয়ে করে, কিন্তু মানে ভাত বলি সেখানে জলের পরিবর্তে ওরা হচ্ছে দুধ দেয়। এবং ওদের আরেকটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট আমি অবজার্ভ করেছি, ওরা কিন্তু আইডেন্টিফাই করে ওদের যে মহিষগুলো যেগুলো স্যাক্রিফাইস করা আছে সেই তাদের আলাদা, ওরা কিন্তু চিনে ফেলে, আইডেন্টিফাই করে নেয়। মানে জানি না কীভাবে করে, ওদের কিন্তু একটা মানে রয়েছে যে এটা আমার হচ্ছে ঠাকুরের আর এটা হচ্ছে আমাদের বাড়ির মানে এতে বিজনেসের, মানে যেখান থেকে ওই যে ঠাকুরের যেটা রয়েছে ওটা কিন্তু বাড়িতে খায়, ঠাকুরকে যেটা স্যাক্রিফাইস করা রয়েছে মহিষ সেটা কিন্তু তার যে মানে এটা হয় যে অ্যামাউন্ট দুধ হয় সেটা কিন্তু ওরা খায়, আর যেটা ওই যে মানে বাড়িতে পোষা বা কমার্শিয়াল পারপাসে সেটা কিন্তু বিক্রি করে দেয়। এবং যার জন্য ওখানে কিন্তু ডায়েরি ফার্মটা বেশি হয়েছে উটিতে, প্রচুর ডায়েরি ফার্ম রয়েছে, মানে রাস্তায় গেলেই কিন্তু পাওয়া যাবে। এবং টোডা সেটা কিন্তু করে, টোডাদের কিন্তু এটা একটা মানে কালচার রয়েছে, এখানে যা কিছু রান্না করবে সব কিন্তু ওই মিল্ক দিয়ে করবে, ঠিক আছে। এবং ওদের বাড়ির ভেতরটা কিন্তু ওই ইগলুটদের যেরকম থাকে সেরকম, আমার কাছে এখন ফটোটা নেই এখানে দেখাতে পাচ্ছি না, তো দারুণ একটা কিন্তু আর ভেতরে যে সাজানো রয়েছে যে জিনিসগুলো মানে অ্যাটেনসিলস মানে ওই হাঁড়ি কড়া তারপরে হচ্ছে বালতি এত সুন্দর এতে সাজানো রয়েছে, ওটা দেখলেই একটা কিন্তু মন জুড়ে যাবে। মানে ঘর কিন্তু ছোটো এই দিয়ে বানানো, কিন্তু সুন্দরভাবে কিন্তু সাজানো রয়েছে, বেশ সুন্দর এতে আমার আছে কিছু ছবি রয়েছে, আমি ওটা 2017-তে ফিল্ড করেছিলাম ওখানে, ওই পিভিটিজি যেহেতু 6টা ট্রাইব ওখানে পিভিটিজি রয়েছে, তো আমি 3 দিন গিয়েছিলাম এবং প্রত্যেক দিন 2টো করে ভিলেজে মানে 2টো করে কমিউনিটির ভিলেজে আমি কিন্তু মানে ভিজিট করেছি বিকজ অফ মাই পিভিটিজিস নিউট্রিশন প্রোফাইল অফ পিভিটিজিস অফ ইন্ডিয়া বুকের জন্য, বইটার জন্য। এখানে বিঢোরের কিছু আমি দেখেছি যে কেমন চুলাতে রান্না করে, কেমনভাবে করে, এবং এটা ফেস্টিভ ফুডের কিন্তু একটা, আমি গিয়েছিলাম ওখানে পৌষ সংক্রান্তির দিনে, ওদের কিন্তু তখন ছেলে নিজেই কিন্তু রান্না করছে, আমি মানে স্ন্যাপ নিয়েছি উইথ দ্য হেল্প অফ ডিএম পুরুলিয়া অন দ্যাট টাইম, ডকুমেন্ট করার জন্য নিয়েছি। মাঝখানে যে এটা রয়েছে ছবিটা রয়েছে এটাই কিন্তু মাংকিরে কিন্তু ফ্লেস রয়েছে এটা, ঠিক আছে, কিছুতেই বলবে না, মানে খুব ওর সঙ্গে মিশে ওকে 10 টাকা দিয়ে তখন ওই পাউচ পাওয়া যায়, ঠিক আছে, ওর সঙ্গে খুবভাবে কিন্তু ওই যে আমরা যারা অ্যানথ্রোপোলজিস্ট যারা ফিল্ড করি কিন্তু ফার্স্ট গিয়ে কিন্তু আমরা ডেটা নেই না, এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে। কমিউনিটি যে নিউট্রিশনে কাজ করতে গেলে কিন্তু প্রথম দিয়ে ফার্স্টে গিয়ে আমি মিশে গিয়ে বলো সে করলে কিন্তু কিচ্ছু বলবে না, ওদের সঙ্গে কিন্তু র্যাপোর্ট এস্টাবলিশমেন্ট করতে হবে, এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট মানে ফিল্ড মেথড, ঠিক আছে। ফার্স্ট হচ্ছে র্যাপোর্ট এস্টাবলিশমেন্ট, দেন হচ্ছে ডেটা কালেকশন, তার সঙ্গে বন্ধুসুলভ ব্যবহার না করলে কিন্তু পাওয়া যাবে না। ওই জন্য আমি কিন্তু ফিল্ডে যখন যাই প্রথম দিন গেলাম, ঘুরে এলাম, আড্ডা দিলাম তাদের সঙ্গে,
তাদেরকে মানে কি ইনফরমেন্ট, এটা কিন্তু আইডেন্টিফাই করতে হবে যে কি ইনফরমেন্ট, কে হচ্ছে ভালো বলতে পারবে। এটাও কিন্তু আবার ওই বাচ্চা ছেলেকে নিলে হবে না। কি ইনফরমেন্ট শুড বি দ্য হচ্ছে সিনিয়র পার্সন অফ দ্য হাউস হোল্ড অর দ্য মানে ভিলেজেতে যারা রয়েছে তাদের কিন্তু আইডেন্টিফাই করতে হবে, কারণ এটা কমিউনিটি নিউট্রিশনের কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট, এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে। তো সেই রকম কিছুতেই দেবে না ছবি বা বলছেই না। আমি কিন্তু ওর সঙ্গে অনেক করে মিশে প্রায় 5 দিন লেগেছে, কিন্তু এটা আমি উদ্ধার করব। হ্যাঁ, তারপর দেখলাম ওটা শুকনো করে ওই এতে রেখেছে, ওই যে মানে বাড়ির যে এতে ওই যে মানে চালার উপরে কিন্তু হচ্ছে কুলোই করে কিন্তু ওই মাংসটা কিন্তু শুকাচ্ছে, আর ওই চামড়াটা বাইরে অন্যদিকে পড়েছিল, ওকে নিয়ে গিয়ে ছবি তুলেছিলাম। তো ইটস এ ভেরি কনফিডেন্সিয়াল ম্যাটার, ওরা সহজে দেবে না, ঠিক আছে। আমি মেথোডোলজি বলছি না, কারণ কি এটা তো মানে গ্রুপ ডিসকাশন, কোশ্চেনিয়ারে অনেক কিছু রয়েছে, ফিল্ড ভিজিট, এটা ডিটেলস আর বলছি না। ফিজিক যেমন হচ্ছে একটা বিড়হরের একটা, শুধু জাস্ট বলি যে আমরা যারা স্টাডি করি যে ফিজিক অফ দ্য বিড়হর ইজ শর্ট স্টেচার, মানে কম্পেয়ার টু দ্য যে ওভারঅল টোটাল পপুলেশন অফ ইন্ডিয়া, তাদের থেকে কিন্তু ওদের স্টেচারটা কিন্তু হাইট, মানে শর্ট হাইট। স্কিন হচ্ছে এতে ডার্ক স্কিন বা মেলিডরমা রয়েছে, লং হেড 𝗬𝒂𝒂𝒁, আমরা সেটা কিন্তু আমরা মেজার করি যে মানে হেড ব্রেথ থেকে হেড লেংথ কতটা কি, সেটা আমরা ইন্ডেক্স ক্যালকুলেট করে নেই, দিয়ে তারা আমরা সেভাবেই করি। ওয়েভি হেয়ার রয়েছে অ্যান্ড ব্রড নোজ, নাকের কিন্তু নস্টিলগুলো একটু কিন্তু চাপটা হবে, এটা হ্যাঁ, এটা হচ্ছে প্ল্যাটিরাইনি রয়েছে, ঠিক আছে। এগুলো কিন্তু আমরা সব করি যে কাদের কেমন রয়েছে, এগুলো কিন্তু আমাদের কিন্তু আইডেন্টি মানে করতে হয় ওই ক্যালিপার্স দিয়ে, ঠিক আছে, মেজার করে নিতে হয়। এইবার আসছি যে গ্রিন লিফি ভেজিটেবলস, যেগুলো আমরা কালেক্ট করি। স্যার বলছিলেন যে অনেক কিছু ওরা খাবার দাবার খায়, হ্যাঁ, তো সেইগুলো আমরা কিছু কিছু কালেক্ট করেছি। তার হচ্ছে ইংলিশ নেম রয়েছে, সায়েন্টিফিক নেম, লোকাল টার্ম, বিড়হরি টার্ম। যেমন শাককে ওরা আরা বলে, বিভিন্ন এসব রয়েছে। আমরা শাক বলি, ওরা কিন্তু আরা বলে। এই টার্মগুলো আমি আসছি পরে, এগুলো সব ঠিক আছে। যে গ্রিন লিফি ভেজিটেবলস ওরা যেসব খায়, ওরা কিন্তু আরেকটা জিনিস, আমরা কিন্তু সব বাজার থেকে কিনে নিয়ে আসি, তো ড্রাই করে রাখি না, ওরা কিন্তু ড্রাই করে রেখে দেয় লিন পিরিয়ডের সময়, কারণ কি সব সময় তো যাওয়া যায় না, মানে অযোধ্যা এতে রেঞ্জে সবসময় যাওয়া যায় না, অনেক সময় হাতি থাকে, তো আরও ওয়াইল্ড বোর টোর অ্যাটাক করতে পারে। ওরা কিন্তু যখন যায় একসঙ্গে মানে দলভাবে যায় এবং শিকার করে নিয়ে আসে, এবং সেই সময় বেশ কিছু মানে শাকসবজি ওরা কিন্তু নিয়ে আসে এবং শুকনো করে রেখে দেয়, পরে ওটা রান্না করে ভাতের ওই দিয়ে, ফ্যান যেটা আমরা বলি, ভাতের মাড় বলে ওরা, ওটা দিয়ে তখন আবার পরে রান্না করে খায় লিন পিরিয়ডে, তখন পাওয়া যায় না, ড্রাই সিজন, তখন কিন্তু ওটা রেখে দেয়। মাশরুম, যে মাশরুমগুলো আমরা করেছি, যে অযোধ্যার এতে কালেক্ট করেছি, ডিফারেন্ট টাইপস অফ মাশরুমস, যেটা আমরাও অনেক সময় এগুলো খেয়ে থাকি। বালু, যেমন বালু এখানে বলা হচ্ছে যে একদম সাইডের যে বালু ছাতু রয়েছে ওই ধারেরটা, এটা একটা ডিফারেন্ট টাইপস, এটা জেনারেলি পাওয়া যায় না, তো ওরা খায়। আমি ওদের সঙ্গে ফিল্ডে গিয়েছিলাম, এবং এটা খুব গভীর জঙ্গলে মানে পাওয়া যায়, যেখানে মানে লাকি আমরা ওই দিন হাতি ছিল না, মানে সেই দিন হচ্ছে লাকিলি আমরা ঢুকতে পেরেছি ওই জঙ্গলেতে, ওটা নন অ্যাক্সেসেবল এরিয়া, তো পারমিশন করে আমরা গিয়েছিলাম উইথ দ্য হেল্প অফ বিড়হর পিপুল। দ্য নেম ইজ 𝗕𝒂𝒁, হিজ ফাদার ইজ ফেমাস মানে মেডিসিনাল ম্যান, ঠিক আছে। আরেকটা যে ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে হেলতা বলে, অ্যাকর্ডিং মানে বিড়হরি টার্ম হেলতা, বেসিক্যালি আমরা বলি এটা ব্যাম্বো শুট, এবং হচ্ছে আমরা কিন্তু অনেকেই, এবং হচ্ছে নর্থ ইস্টে কিন্তু ব্যাম্বো শুট মানে আচার করে খায়, কিন্তু এটা কিন্তু ওদের ভাষায় এটাকে বলে হেলতা, এবং 400 টাকা কেজি, মানে এই বর্ষার সময় কিন্তু অযোধ্যার ওই হিল রিজিয়নে বিক্রি হয়, 400 টাকা মতো কেজি মানে করে নেওয়া হয়, ঠিক আছে। ওরা বিভিন্ন রান্না করে, যেমন ওরা একটা প্রিপারেশন আমার কাছে আমি নিয়েছিলাম, যেমন কি ওই সজনে শাক, মানে ওরা খুব সুপারফুড, মানে আমরাও বলি সুপারফুড, কিন্তু ওদের কিন্তু কনসেপশন রয়েছে ওটা সুপারফুড, মানে সজনে শাকের পাতা বেসিক্যালি। তো ওর সঙ্গে কিন্তু এই করিল বা হেলতা ওরা কিন্তু ফ্রাই করে, দিয়ে ওরা সকালে হাঁড়িয়ে একজাম হাঁড়িয়ে আর ওইগুলো দিয়ে খেয়ে চলে যায়, ঠিক আছে। বাকি ওই মানে মশলা টশলা ইউজ করে না, ভেরি সিম্পল ফ্রাই একদম কিছু না। রুটস অ্যান্ড টিউবার্স কিছু এগুলো কালেক্ট করেছি এখানে, মানে যেগুলো সবগুলোর আমরা মানে নাম পেয়েছি, কিন্তু ইংলিশ নাম বা এগুলো এখনো করতে পারিনি, কাজ চলছে আরও। হাঁসের বা পটাটো, ওদের ভাষায় হচ্ছে হাঁসের মানে আলু, মানে পটাটো, বা আমরা যেটা বলি আলু, ঠিক আছে। এরকম অনেক রয়েছে মানে টার্মস রয়েছে। অ্যান্ড দিস ওয়াজ দ্য 𝗕𝒂𝒁, অনলি দ্য এডুকেটেড পার্সন
মানে বিহার কমিউনিটির একদম ওধারে রয়েছে 𝒂𝒂𝒕 টিল নাও ও হচ্ছে সবচেয়ে হাইয়েস্ট এডুকেশনের মধ্যে মানে করেছে। এখন আদার্স এখনও করতে পারেনি, মানে হায়ার এতে যেতে পারেনি, সেটা চলছে। গভর্নমেন্ট টেকেন ইনিশিয়েটিভস। ফুডস অ্যান্ড নাটস, এখানে এর আরেকটা রয়েছে যে ভালা ফল, ওরা কিন্তু ওটা পুড়িয়ে খায়, ঠিক আছে। তো আমি ওদের জিজ্ঞাসা করলাম এটা যে পুড়িয়ে খাচ্ছ এটা কী হয়, বলছে যে 4টে পুড়িয়ে খেয়ে নেই তাহলে আমার কিন্তু সারাদিন থাকে বেশ, মানে নিউট্রিশন দেয় এটা বেশ। হ্যাঁ, তো আমি এটা টেস্ট এখনও করিনি, আমরা টার্গেট নিয়েছি এগুলো সবগুলো আবার এদের নিউট্রিশন ভ্যালু অ্যানালিসিস করব। আর এতে কৌশিককে বলেছি, ডক্টর দাসকে, যে যদি আমরা এভাবে করি তাহলে আরও কিন্তু আর বেটারে করা যাবে। নিউট্রিশন ভ্যালুগুলো যদি প্রত্যেকটা কম্পোনেন্ট যেগুলো আমরা পাচ্ছি ওখান থেকে কালেক্ট করছি তো আমরা করতে পারবো। কারণ বিকজ আমার 𝒐𝒪s গেছি আর গভর্নমেন্টের ইনস্টিটিউশনে বুঝতেই পারছেন এখন ওটাকে সারাই করে কাজ করতে করতে হয়তো আরও 2 বছর চলে যাবে। হ্যাঁ, আমাকে হয়েছে, কথা হয়েছে, যদি মানে হয় তাহলে আমরা একটা মানে কোলাবোরেশন করে কাজ করতে পারবো ইন ফিউচারে। জিরোল ফুল, এটা একটা মানে এটা কাজ চলছে আমাদের, একটা খুব ভালো মানে অলরেডি শুরু করে দিয়েছি, আমাদের অ্যানালাইসিস করেছি এটার মেডিসিনাল কম্পোনেন্ট এবং হচ্ছে নিউট্রিশনাল কম্পোনেন্ট নিয়ে আমরা কাজ করছি। জিরোল ফুল বলা হয়, এটা কিন্তু ওরা খুব ফেভার করে এবং এই ফুলটা কিন্তু ওই ফেব্রুয়ারি মার্চের মধ্যেই পাওয়া যায় অযোধ্যা রিজিয়নের মধ্যে। এবং এটার উপরে ভীষণ একটা প্যাথেটিক আমার হিস্ট্রি রয়েছে, কারণ যেদিন আমি এই ফুলটা তুলতে গিয়েছিলাম তার অপোজিট রেঞ্জেই কিন্তু হাতি ছিল দাঁড়িয়ে, ঠিক এইভাবে রয়েছে। তো আমরা এদিকে ফুল তুলছি, ওপাশ থেকে হাতি, এবং আমাদের তাড়া করে, কিন্তু ওই মানে শিকারি কাঞ্চন শিকারি থাকার ফলে এনিহাও আমরা সেই সময় সার্ভাইভ করেছি আর কি, মানে খুব তাড়া করে এসেছে, কারণ করে নামতে নিচে পারে না, উঠে যায় ঝট করে। তো আমরা ওই দিয়ে নিচে নামার ফলে আমরা এনিহাও ওই টাইম সেভ হয়েছি আর কি, ঠিক আছে। রেড অ্যান্সার বলছিলেন, ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট, এটা আমরা কাজ শুরু করেছি। এর হচ্ছে যে চাটনি খাই এর নিউট্রিশন ভ্যালুগুলো নিয়ে আমরা কাজ করেছি। এটাও অযোধ্যা এতে মানে জঙ্গলে যেখানে ওই রেড যে মাশরুম যেটা আমরা তুলেছিলাম বা পিঙ্ক মাশরুম ওইখানে আমরা পেয়েছি। তো ওরা কিন্তু ওইটা মানে ওর যে এগুলো রয়েছে যে ডিম পাওয়া যায়, হ্যাঁ, ওগুলোও কিন্তু ওরা কালেক্ট করেছে এবং চাটনি করে খাওয়া যায়। আমরা খেয়েছি ওদের সঙ্গে বসে, ওরা যেভাবে খায়, কারণ আমরা ফুড নিয়ে কাজ করছি, ফুড কালচার, তা যদি না খাই ওরা তো এভাবে, আমরা যদি ওর সঙ্গে না খাই, ওরা যে খাবার দেয় যদি না খাই না, ওরা খুব হচ্ছে অফেন্ডেড ফিল করে কিন্তু। হ্যাঁ, এটা কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে। কমিউনিটি নিউট্রিশনে কাজ করতে গেলে ওদের সঙ্গে মিশতে হবে, ওরা কিন্তু খাবার দিলে চেষ্টা করবে যতটা পারো, অ্যাভয়েড করে তো করতে হবে, অ্যাভয়েডও করেছি। যেমন টোটোতে দিয়েছে, স্যাক্রিফাইস হয়েছিল বিপ, ওদের হচ্ছে বিয়ে বাড়িতে বিপ বলি হয়েছে, তো এবার সেখানে আমাদের হচ্ছে অফার করেছে। তো এনিহাও বলে যে আমি তো হচ্ছে যেহেতু ননভেজ খাবারই করি না, তো যা ওরা করে নিয়েছে, ঠিক আছে। ইভিন এতেই অযোধ্যা নয় আর একটা জায়গায় আমাদের ফিল্ডের স্টাফ গিয়েছিল, ওদের কিন্তু হাঁড়িয়া না খাওয়ার ফলে ওদেরকে কিন্তু ঘরে বন্ধ করে রেখে দিয়েছিল, ঠিক আছে। তো খেতে হবে, ঠিক আছে। তো এটা ডিমান্ড করেছিল, বাট সেটা ওরা আবার মানে কথা বলে আবার করা দিয়েছে, না ওরা তো খায় না, মেয়েরা কী করে খাবে, ঠিক আছে। তো ওদের সঙ্গে কথা বলে ভিলেজ পিপুলের সঙ্গে যে এতে কথা বলে আমরা ওদেরকে আবার রিস্কিউ করি এনিহাউ, ঠিক আছে। তো এটা একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট রয়েছে, এটা অলরেডি কাজ শুরু করেছে। যদি এর নিউট্রিশন ভ্যালু আমরা যদি ক্যালকুলেট করতে পারি তো ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা মানে ওয়ার্ক হবে। কারণ টিল নাও গোপালন স্যারের কিন্তু এখানে কিন্তু কাজ নেই, মানে যিনি আমরা যারা নিউট্রিশনে আছে সবাই জানে যে 𝗖𝗵𝒂𝒂𝒂𝗕 হচ্ছে ফেমাস ফর দ্য হচ্ছে এতে যত ইন্ডিয়ান ফুডস আছে তার নিউট্রিশন ভ্যালু কিন্তু উনি করেছেন, অ্যানালিসিস করেছেন। তারপরে কিছু ইন্ডিভিজুয়াল স্টাডি হয়েছে, কিন্তু ICMR ওটাকে এখনও দেয়নি, মানে মান্যতা বা রিকগনাইজ করেনি। তো আমরা সেটা করতে পারি ফিউচারে। মিট অ্যান্ড পোলট্রি অনেক কিছু আমরা কালেক্ট করেছি ওদের কাছ থেকে, মানে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন, এবং ওদের সঙ্গে ফিল্ডে গিয়েছি এবং ওদের ট্র্যাপগুলো আমরা দেখেছি যে ট্র্যাপগুলো ইউজ করে ওরা কিন্তু মানে স্মল অ্যান্ড বিগ গেমস, মানে হচ্ছে ছোটো এবং বড় যে এগুলো রয়েছে অ্যানিমেল ওরা যে ধরে সেটাও কিন্তু আমরা করেছি। বিশেষ করে বৌদ্ধ পূর্ণিমা দিন রাত্রে কিন্তু আমি ওদের সঙ্গে ফিল্ডেও গিয়েছিলাম, একটা ডকুমেন্টারি আছে, ডকুমেন্টারি দেখাবো যদি কোনো স্কোপ হয়। সান্তালের একটা ডকুমেন্টারি রয়েছে, ভিডিওর ডকুমেন্টারি রয়েছে, এবং রাত্রে ওদের সঙ্গে কিন্তু ফিল্ড করেছি আমরা স্যার। মানে বৌদ্ধ পূর্ণিমার আগের দিন রাত্রে চলে যেতে হয়, পুজো ওরা করে একটা, পুজো করে ফিল্ডে চলে যেতে হয়, এবং ওই রাত্রেই কিন্তু পুরো ফিল্ড হয়। তো আমি ওদের সঙ্গে গিয়েছিলাম, তো ওখানে আবার কি ফিমেল নট অ্যালাউড, ঠিক আছে, অনলি মেল পার্সন যেতে পারবে। তো সেই সুবাদে আমি এবং একজন ক্যামেরাম্যান আমি নিয়ে ওদের সঙ্গে পুরো অযোধ্যা এতে ঘুরেছিলাম, এবং সেখানে ওরা 3টে মনে হয় সজারু, একটা ওই বনশুকর বেশ বড়, আর হরিণ মেরেছিল তো সেই রাত্রেতে। তো ভেরি ইন্টারেস্টিং একটা মানে এক্সপিরিয়েন্সেস ওদের সঙ্গে হয়ে গিয়েছে, কীভাবে ওরা মানে ওই পাহাড়ের এতে মুখে আগুন দিয়ে
সোজারুকে বের করে আনে, সেই টেকনিকগুলো সব আমি করেছি, ডকুমেন্ট করেছি। ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং একটা মানে এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে ওদের সঙ্গে হোল নাইট থাকার ফলে। কিছু ফেস্টিভ ফুডস যেগুলো হচ্ছে ওরা করে মানে অফার করে মানে ওদের মানে গডকে, হ্যাঁ, সেগুলোও কিন্তু রয়েছে বিভিন্ন সময় হচ্ছে ওরা এখন করে। কিছু মডার্নাইজেশন হয়েছে, যেমন ওই যে স্ন্যাক্স যেগুলো রয়েছে লাল নীল, এগুলো মডার্নাইজেশন হয়েছে ওদের। বেসিক্যালি ওগুলো করে না, ওরা বাওলা আলুকে কী করে ওরা ছোটো ছোটো স্লাইস করে, যেরকম আলু চিপস আমরা লেস খাই না, ওই বাওলা আলু বলে একটা রয়, ওটাকে সারাদিন সারা রাত জলে কেটে ভিজিয়ে রাখে, তারপরে সেটা ফ্রাই করে। কিন্তু এখন ওই যে কী হয়েছে যে কালচার কমপ্লেক্স মানে মেন স্ট্রিমের সঙ্গে মিশে যাওয়ার ফলে, ভিডিও টিডিও দেখার ফলে এখন কিন্তু ওরা কিনে নেয় এগুলো, আর বানায় না এগুলো, ঠিক আছে। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেটা ফার্মেন্টেড ফুড, যেটা নিয়ে খুব ফেমাস হয়েছে, যে ফার্মেন্টেড বেভারেজ, তার নিউট্রিশন ভ্যালু আমরা কাজ করেছি। মানে সোফার 56 টাইপের আমরা মানে আমি করতে পেরেছি। আর মানে টিম যে রয়েছে বিভিন্ন টিম মেম্বার, তার মধ্যে হচ্ছে কেশবদা জানেন, কালকে এসেছিলেন প্রফেসর কেশব মণ্ডল, এবং হচ্ছে প্রদীপ দাস মহাপাত্র মাইক্রোবায়োলজির। তো আমরা সবাই মিলে একটা টিম করে কাজ করছি। এখানে সেটা পাওয়া গিয়েছে, কিন্তু অ্যালকোহল কন্টেন্ট খুব বেশি, বিকজ অফ হচ্ছে এটা হচ্ছে ওই রটা নিয়েছিলাম, মানে ওটা তখন ডাইলিউট করা হয়নি, তো র ম্যাটেরিয়াল নেওয়া হচ্ছে, এবং ডাইলিউশন যত মানে টাইম যাবে সেটা কিন্তু কমতে থাকবে। তো এটা 3%-এর নিচে আনতে হবে অ্যাজ পার দ্য সাইজ যে রয়েছে গাইডলাইন্স, তবে এটা আমরা কিন্তু মার্কেট করার জন্য আমরা নিতে পারি আর কি, স্টেপ নেব। ট্যাবুস কিছু রয়েছে যেটা পেয়েছি ট্রাইবে, মানে এতে অনলি বিরোধটাকে আমি হাইলাইট করছি এখানে, আর লোধা এবং টোটো পরের বারে যদি কোনো স্কোপ পাওয়া যায় আরও বলবো। বিরোধ যেহেতু আমি এখন এতে রয়েছি পুরুলিয়াতে, ঠিক আছে। যেমন হচ্ছে ডিউরিং হচ্ছে এতে মানে অ্যান্টিনাটাল পিরিয়ডে ওদের কিন্তু খাওয়া যায় না, হ্যাঁ, মানে কনজামশন যে ফিশ এগ ডিউরিং প্রেগনেন্সি ওরা কিন্তু খায় না, অথচ ফিশ এবং হচ্ছে ফিশ এগ এটা কিন্তু প্রোটিন সোর্স রয়েছে, কিন্তু এই সময় কিন্তু খায় না, কারণ এই সময় গ্রোথটা হবে, প্রিম্যাচুরিটি যেটা রেটটা বেশি হয়ে গিয়েছে। এবং এখানে যতগুলো ট্রাইব ভিজিট করেছি, 13 ট্রাইবস আমি ভিজিট করেছি, সেখানে দেখেছি কিন্তু এগ এবং মিটস ওরা কিন্তু খায় না, ঠিক আছে, ডিউরিং প্রেগনেন্সি। তো এটা কিন্তু একটা মানে কজ এপিডেমিওলজিক্যাল পয়েন্ট, যেটা আমরা কিন্তু করতে পারি প্রিম্যাচুরিটি এবং হচ্ছে আইইউজিআর হওয়ার জন্য একটা ইম্পর্টেন্ট কিন্তু কজ। নাও দ্য নিউট্রিশন পয়েন্ট অফ ভিউজ, আমরা অ্যাভারেজ ফুড স্টাফ যে কনজামশন যেটা রয়েছে 3টে ট্রাইবের আমরা করেছি, এবং পাবলিশড হয়েছে 2021 সালের বিভিন্ন এতে জার্নালে এবং কনফারেন্স প্রসিডিংসে। সেখানে দেখা গেছে যে বিঢোরের কিন্তু কম্পারেটিভলি হচ্ছে বেটার দেন হচ্ছে মানে লোধা এবং টোটো ইজ মোর বেটার, ঠিক আছে, হ্যাঁ, আর হয়ে যাবে শেষ। অ্যাভারেজ নিউট্রিয়েন্ট ইনটেক্স, calorie consumption is lower than the average of the West Bengal, studied by NNMB, and also the other nutrition also the remain same. Anthropometric characteristics, overweight and obesity also the lower than the national average. This is the LODHA anthropometric status and adiposity composition under nutrition and malnutrition and overnutrition. This is the Toto figure. Toto is far better than Lodha and Bidhor, but overweight and obesity is higher in the Mongoloid people. Nutrient content of Haria of 3 tribes, including EU and another fermented food prepared based on the minor millet. EU is very important for Toto tribes. মানে এটা আমরা যেমন চা খাই, ওরা কিন্তু ইউ খায়, ঠিক আছে, মানে বাড়িতে গেলে ইউ দেবে। এবং একটা খুব ব্যাড এক্সপিরিয়েন্স আমার হয়েছে, কারণ তখন বুঝি না, প্রত্যেক বাড়িতে গিয়েছি, প্রত্যেক বাড়িতে 1 কাপ করে দিয়েছি, চায়ের মতো খেয়ে নিয়েছি, কিন্তু অনেকটা খাওয়ার ফলে কিন্তু মাথা একটু হয়েছে। তো আমি স্টুডেন্টদের বললাম তোমরা কাজ করো, আমি রুমে যাই। তো এগুলো হয়, এরকম কাজ করতে করতে একটা হয় আর কি, ঠিক আছে, বাস আর কিছু নেই। এবারে হচ্ছে রেকমেন্ডেশন, এগুলো তো আর আমাদের কিছু বলার এখানে নেই। দ্যাটস আর ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। The documentation of these traditional food and items is very important for all tribes, including total 43 tribes are available in West Bengal as per the government constitution, but I have covered only the 7 in West Bengal out of 56 in all over India.
So it is very important to protect their culture. Their government should take initiatives to protect their culture and promote the kitchen gardens, because অনেকগুলো যে খাবার রয়েছে যেগুলো কিন্তু এখন সবসময় পাওয়া যাচ্ছে না, নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সেগুলো যদি মানে কিচেন গার্ডেন করে যদি প্রোটেক্ট করা যায় তাহলে কিন্তু ওদের নিউট্রিশন ভ্যালু এবং তার মাইক্রোবিয়াল যে রয়েছে কম্পোনেন্ট রয়েছে সেই ভ্যালুগুলো কিন্তু আমরা স্টাডি করতে পারি, যেটা হচ্ছে মানে ফিউচার ইন্টারেস্ট মানে করা উচিত অ্যাজ এ নিউট্রিশনিস্ট, অ্যাজ এ অ্যান্থ্রোপোলজিস্ট, অ্যাজ এ মলিকুলার বায়োলজিস্ট। এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। তার হচ্ছে নিউট্রিশন কম্পোনেন্ট, তারপর হচ্ছে মাইক্রোবিয়াল কম্পোনেন্ট, এগুলো কিন্তু স্টাডি করতে হবে অ্যান্ড প্রোটেক্ট করতে হবে দেয়ার কালচারাল হেরিটেজ। এটা কিন্তু ইন্ডিয়া দেয়ার সেকেন্ড লার্জেস্ট হচ্ছে রয়েছে যে ট্রাইবাল কমিউনিটি, যেটা ইন্ডিয়াতে মানে হোমল্যান্ড অফ ইন্ডিয়া, দ্য সেকেন্ড লার্জেস্ট ট্রাইবাল কমিউনিটি আফটার আফ্রিকা। সো এটাকে প্রোটেক্ট করা কিন্তু আমাদের কিন্তু প্রত্যেকের একটা রয়েছে আর কি, যে ওথ নিতে হবে, আমাদের রেসপন্সিবিলিটি যে আমাদের কালচার যে এই এত একটা হেরিটেজ রয়েছে ইন্ডিয়াতে, যে এই হেরিটেজটাকে যদি আমরা করতে পারি, তাদের ফুড, তাদের ল্যাঙ্গুয়েজ, তাদের যে রুলস অ্যান্ড কাস্টমস, তাদের ট্র্যাডিশনাল যে পলিটিক্যাল সিস্টেম যেগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু হাইলাইট করা দরকার আছে এবং ডকুমেন্ট করা দরকার আছে ইন দ্য নেক্সট যেতে মানে ফিউচার যে রয়েছে। কারণ এগুলো কী হচ্ছে যে যে আমাদের যেভাবে হচ্ছে ডাইলুশন হচ্ছে এবং হচ্ছে মানে কালচার মিক্সিং চলছে, সেগুলো কিন্তু ওদের কিন্তু অনেক কিছু হারিয়ে যাচ্ছে। যেমন বিঢ়োরদের কোনো কিন্তু স্ক্রিপ্ট নেই, বিঢ়োরদের মানে কোনো স্ক্রিপ্ট পাওয়া যায় না, টোটো স্ক্রিপ্ট আছে, লোধাতের কোনো স্ক্রিপ্ট নেই, যেহেতু হচ্ছে ওই সাভারা করে সাভারা স্ক্রিপ্ট দিয়ে চলছে। এরকম অনেক ট্রাইব রয়েছে যাদের কিন্তু এখনও স্ক্রিপ্ট নেই এবং অনেক ট্রাইব এক্সটিন্ট হয়ে গিয়েছে। যেমন রিসেন্ট হচ্ছে আন্দামানে বো ট্রাইব, কিন্তু ওদের কিন্তু আর কোনো নেই, কী বলবো, যে আদার কোনো একটা পিপল নেই যেখান থেকে কিন্তু ওদের আমরা করতে পারবো, একদম এক্সটিন্ট হয়ে গেছে ইন্ডিয়া থেকে। তো ইটস এ মানে ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর রেসপন্সিবিলিটি অ্যাজ এ নিউট্রিশনিস্ট, অ্যাজ এ অ্যান্থ্রোপোলজিস্ট, অ্যাজ এ পাবলিক হেলথ ওয়ার্কার। ইটস মাই রিকোয়েস্ট টু অল যারা স্টুডেন্ট আছে তাদের কিন্তু একটা জানতে হবে, কারণ কমিউনিটি নিউট্রিশনে কাজ করা কিন্তু ভেরি টাফ কম্পেয়ার টু দ্য ক্লিনিক্যাল নিউট্রিশন। কারণ ফিল্ড লেভেলে কাজ করা এবং ট্রাইবাল ভিলেজে কাজ করা নাও ইজ এ চ্যালেঞ্জিং ফর আস। ঠিক আছে, তো এটা হচ্ছে মাথায় মানে আমি বলবো সবাই যদি কেউ চায় ইন্টারেস্ট হয়, কারণ ইন্ডিয়াতে কমিউনিটি নিউট্রিশনের কিন্তু লোক খুব কম, তো যদি কেউ চায় এবং আশা করি হয়তো অনেকেই ইন্টারেস্টেড হবে আফটার এইটা দেখার পরে আশা করি, তো যদি কিছু চায় সেটাই আমার কাছে কিন্তু একটা ভীষণ বড় মানে কী বলবো চ্যালেঞ্জিং, এবং হচ্ছে আমি মানে ভেরি ইটস মাই প্রিভিলেজ। অ্যান্ড ওভারঅল আই থ্যাংক ইউ প্রিন্সিপাল স্যার অনিমিতা and Dr. 𝒂𝒗 Maulik, Dr. Maulik, and Dr. Kaushik Das, and all the teachers, faculty members, and students. Thanks again. If you need any help, and you can contact me with your teachers also. With good relations with our Kaushik sir. So thank you again for inviting me and giving me an opportunity to deliver some few words here. Thanks again. Thank you, Professor 𝗏𝒑, for your wonderful deliberation regarding food habits of tribal people. Actually, I try to highlight some of the points. It is okay. Hello. Yes, I think I am audible. Okay. So, Dr. 𝗏𝒑, in his presentation, has first made us understand about the tribal people, the definitional aspect of tribal community, the understanding of tribal community, and its structural dimensions. After that, he mentioned about relevant tribal population, some very rare tribal population who are on the verge of extinction. He has also worked with those things. He mentioned about Pahadia people. They basically live in
block of, sorry, Borabhum block of Purulia. Actually, I also visited those people in my studies, and one of them, one sub-form of them is also known as 𝗬𝗵𝗂𝗬𝗓. Right, two types. Now, 𝗬𝗵𝗂𝗬𝗓s are already extincted. So, these are some of the few examples. If you go through, if you are interested enough, there are so many things you can work on in future. My colleagues are there, my researchers are there, future students who probably will take nutrition as a subject, or it may be chemistry, it may be other subjects also, zoology, physiology, it may be different subjects. But thing is that what you are finding, how you should look at the things. Now, food habit, isolation, because of isolations from the mainstreaming, their food habits, their culture, their traditions are completely different from the mainstreaming. But the irony of development is that with development, we, the people who most of the time propound that people should be developed, and we set some indicators as the parameters of development. He also in his paper mentioned about the literacy rate and comparison of literacy of different people. It's basically a cross-section kind of thing. But thing is that literacy, how do you define literacy? The mainstreaming defining literacy as an indicator of development. My question as a social scientist, is it really an indicator of development? We need to address these questions also. Percentage of people who are literate, who are not literate. If you are trying to make people mainstream through your different efforts, through establishment of schools, hospitals, all these things, they should come intermix with. Then at the same time you are asking, they are not existing. They are losing their existence. They are losing their. So what is the question? Through your effort, development efforts, in terms of making all-weather roads, in terms of developing marketplaces, in terms of developing schools and making them read the literature, what you think they should read? They should come to the banking practices. They should come to the schools, colleges. And how long they will remain 𝒏𝒋𝒐𝒚? How long they will remain Santals? How long they will remain Tutus? Now, my finding as a social scientist also, these are mere questions. We need to address these. We are trying to make them developed. At the same time, we are questioning why they are not able to maintain their own existence. So a dual kind of questions are there. We are dealing with all these things, but it's a journey, you know. There is no magic policy and there are no magic solutions to answer these questions. It's a journey. You have to come forward. You have to step in, my dear students. Some finds it, I think, the attention of this particular hall, my dear students, your every movement is marked here. What you are doing, I can see that. This particular reaction also tells us something. See, we are talking things which are relevant for our researchers, for our students, and if it is, you know, agents of development, literature, knowledge, everything is available to these people also, but it is not accessible. Having a school in your locality is not good enough. The need, the urgency, the importance of going to the school and being there as a student is important. That is the understanding part. Your society is nurturing every bit of values which are important for you, but it's up to you to take or not to take. So hopefully important lessons have been developed by different subject experts. Professor 𝒏𝒋𝒐𝒂𝒁 has done wonderful works
throughout the different tribal groups located at different districts. He also mentioned mostly we find them. The interesting parts are locating at Andhra, Chhattisgarh, and parts of Odisha. So what the people, if you are a Bengali people, undergraduate student, postgraduate student, you have ample space to study what is happening. Study their culture, study their food, study their behavior, study their problems. Sir, please এটা বন্ধ করে দিন, আমার ফোনটাই বাজছে নিচেরটা, just okay. Birhor, Lodha, Toto, their calorie consumption, comparative studies has been important, and Professor Bisoi has already shown us that. Cooking habits, cultural makeups, they are also important. Food in the bamboo suits, you know, some important, you know, most of the students are having their smartphones with them. Sir was telling us about bamboo suit, about different people, their food intake pattern, cooking pattern, 𝒂𝒏𝒏𝒏𝒆𝒄𝒕, মাংসের শুটকি, 𝒂𝒏𝒋𝒐𝒂𝒚. I am fond of all these reels, you know. তোমরা যদি দেখো বাংলাদেশের চট্টগ্রাম পাহাড়ি অঞ্চল, lots of tribal people, mostly tribal people, তুমি যদি দেখো দেখবে এগুলো কত পপুলার, they are selling, it has become a business, there is opportunity, their cooking pattern, their food habits, millions of viewers, and they are earning handsome money. তাদের ফুড প্যাটার্ন দেখবে। তো আমাদের বাচ্চারা যারা নিউট্রিশন নিয়ে পড়াশোনা করছো, জুলজি নিয়ে পড়াশোনা করছো, দিস ইজ অ্যান অপরচুনিটি ফর ইউ টু। মাশরুম নিয়ে কথা বলতে পারো, ফুড হ্যাবিট নিয়ে কথা বলতে পারো, কুকিং নিয়ে কথা বলতে পারো। নাও এই স্টাডিগুলো দেখাচ্ছে পিপল আর বিকামিং কনসিয়াস অ্যাবাউট অল দিস থিংস, অ্যান্ড দেয়ার ইজ এ রেডি মার্কেট ফর ইউ ইফ ইউ ক্যান ডেভেলপ সাম নলেজ, if you are interested in their culture, in their food habits, in their cooking habits, in their problems, সবটাই কিন্তু গ্রেটার একাডেমিক সোসাইটির কাছে পৌঁছে দেওয়া একটা ক্যারিয়ার হতে পারে। ইউ মে নট বি এ নিউট্রিশনিস্ট, বাট ইউ ক্যান ওয়ার্ক অন ইট। বিইং এ স্টুডেন্ট, তোমরা অনেকেই রিলস বানাও, অনেক রকমভাবে করো, ফেসবুক তো অনেকেই করো, সোশ্যাল মিডিয়াতে খুব অ্যাক্টিভ আছো। তো আমি বলবো এটা একটা অপরচুনিটি। স্যার একটা সুন্দর স্পেস ধরিয়ে দিয়েছেন তোমাদের। স্যার একটা কথা বললেন না, ট্রাইবাল পিপলদের মধ্যে আমি একটু বলে দিই, কেন আমিও পুরুলিয়ার লোক। তো মহুয়া নেক্টার, মহুয়া আরেকটা জায়গা, স্যার এই অংশটা একটু অ্যাভয়েড করে গেছেন, তোমরা এটা নিয়ে শুনেছো। মহুয়া দিয়ে ফ্রান্সে ভালো চকলেট তৈরি হয়, খুব ভালো চকলেট তৈরি হয়। আফ্রিকার যে কোকোয়া কিভাবে তৈরি হয় তোমরা জানো, সেক্ষেত্রে তোমরা সকলে খুব চকলেট খাও। নাও এই যে কোকো পাউডার প্রোডাকশন থেকে তোমার পকেটের ক্যাডবেরি সিল্ক, এই জার্নিটা খুব ইন্টারেস্টিং। বিইং এ নিউট্রিশনিস্ট, বিইং এ একাডেমিশিয়ান, আমাদের দায়িত্ব আমাদের এই সোসাইটিতে ট্রাইবাল নলেজ যেটা আছে এবং তাদের মধ্যে যে ফুডসের মধ্যে যেটা উনি বললেন, রাইস বিয়ার, মহুয়া, একই রকম আরেকটা জায়গা, মহুয়া থেকে, মহুয়ার বীজগুলো থেকে মহুয়া লাঠা বলে, তো দ্যাট ইজ অলসো ভেরি গুড ফর বেবিজ, নিউবর্ন বেবিজ। তো এরকম প্রচুর অপশনস আছে, ইউ ক্যান মেক দেম পপুলার ইফ ইউ আর ইন্টারেস্টেড ইনাফ। দ্যাট ইজ দ্য ফিল্ড অফ কন্ট্রিবিউশন, যেটা তোমাদের সামনে কেরিয়ার হিসেবে আসতে পারে। তো ভবিষ্যতে এই নলেজগুলো, দিজ আর ভেরি ইন্ডিকেটিভ কাইন্ড অফ থিংস। আমি জানি এই বয়সটা তোমাদের এতটা অ্যাটেনশন দেওয়ার নয়, কিন্তু যে শব্দগুলো শুনে যাচ্ছ, যে এরিয়াটা সম্বন্ধে জানতে পারছো, দিস ইজ অ্যান অপরচুনিটি। বি ট্রুথফুল টু দ্যাট, অ্যান্ড ওয়ান্স অ্যাগেন থ্যাংক ইউ Professor 𝗏𝒑𝒑 for enlightening us through your deliberation. This is your window. You can see some opportunity through that window, and I once again thank Professor 𝗏𝒑 to making us see that particular window. Thank you very much. Thank you. Thank you, our Principal Sir and Dr. 𝗏𝒑𝒑. Our next speaker is Dr. 𝒕পন কুমার নন্দী, former faculty member, Department of Nutrition, Belda College. His topic is Nutraceuticals and Spiritually Converting Science and Consciousness of Holistic Health.
The session continues under our respected principal sir, Dr. 𝒕𝒍𝒐𝒂𝒁𝗓. Dr. Tapan Nandi sir, please come to the stage. I would request our principal sir to felicitate our resource person, Dr. Tapan Kumar Nandi. Thank you, sir. Dr. Tapan Kumar Nandi is former faculty member in the Department of Nutrition, Belda College. He has been serving to the mankind as a healthcare professional last 40 years in this rural underdeveloped area. He also worked as a social worker in natural committee like flood as a team leader and distributed packet food as well as medicine. He also worked as a dynamic leadership with monks of 𝒬𝒵𝒻 mission as a motivational speaker as well as pathfinder and evolution of spiritually in the local areas. He is also hypertension warrior and diabetes educator in the lower socio-economic group of people in this rural area. Dr. Nandi, the stage is yours. Please. Laptop. নিয়েই বললো থাকবে। হ্যাঁ 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 ঠিক আছে। হ্যাঁ 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 এইটা দেবো, এইটা ব্যাস। তার আগেটা দাও, হ্যাঁ ঠিক আছে, শুরু। ওকে। Good morning everyone. Respected Principal Sir Dr. 𝒕𝒍𝒐𝒂𝒁𝗓, Sir, Belda College, distinguished dignitaries and guests, resource persons, eminent speaker, respected faculty members, respected research scholar, dear UG and PG students, and other respected ladies and gentlemen. It is a great honor and privilege for me to stand before you today, warmly welcome you all this national level seminar or conference. I also extend my heartfelt gratitude and highest regards to Dr. 𝒂𝒁𝒂𝒁 Das, Assistant Professor, Dr. 𝒏𝒆𝒕𝒂𝒚 Poddar, Assistant Professor, Ms. Riya Mondal, Madam, Assistant Professor, and my former colleague, Dr. 𝒏𝒂𝒚 Mollik, Mrs. Anju Manna, Mr. Sanjoy Das, SSCT in the Department of Nutrition of the Belda College. They are highly energetic, enthusiastic, trusted, elegant, decent, professional arms of the department. A warm welcome thanks to organizing committee, Dr. Kamal Hossain, Assistant Professor of the Department of Physics, and Dr. Balaram Das, Assistant Professor of the Department of Physiology in this college. And these seminars are not merely academic events, they are the platform for exchanging idea, academic excellence, promoting critical thinking, and fostering an innovation, inspiring meaningful decision and discussion, contribute both our professional and personal growth with becoming a enriched knowledge. This is my addressing.
এরপরে একটু আমি যে স্ট্রিমের থেকে বলার দরকার ছিল না বললেন আমাকে যে একটু আলাদাভাবে, কাল থেকে অনেক শুনলাম, আমরা এআই শুনলাম, আজকে শুনেছি স্যার বলেছেন প্রিম্যাচিওর বেবি, স্যার বলেছেন অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল ডিস্টারবেন্সেস, অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল স্টাডি, সবই হয়েছে। কিন্তু আমি একটা টপিকস নিয়ে এসেছি, নিউট্রাসিউটিক্যাল বিটুইন স্পিরিচুয়ালিটি উইথ ন্যানো নিউট্রাসিউটিক্যালস। তো ঠাকুর, মা ও স্বামীজির পাদপদ্মে আমার রাতুল চরণে আমার প্রণাম জানাই, এবং স্বামী বিবেকানন্দ যার দর্শনে আমরা বড় হয়েছি বা হচ্ছি, আগামী দিনের মেক ইন ইন্ডিয়া, আত্মনির্ভর ভারত, এই কথাগুলো কাল থেকে অনেকবার শুনেছি। তাতে মনে হয় বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধা না জানালে আজকের এই সেমিনার বোধহয় কোথায় একটা খামতি থেকে যায়। নমশ্রী জ্যোতিরাজায় বিবেকানন্দ সুরে সচ্চিৎ সুখ স্বরূপায় স্বামিনে তাপহারিণে। আর একটু বলি, যারা তোমরা আছো আজকে স্টুডেন্টস, অনলি ফর স্টুডেন্টস তোমাদের বলছি, অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যুর মা অমৃতঙ্গময়। আমরা এখানে যারা এসছি পড়াশুনো করতে, নলেজ এক্সচেঞ্জ করতে, নিতে এবং দিতে, তার যুক্তিটা হচ্ছে অসৎ থেকে সৎ পথে যেতে হবে এবং তমোহাচ্ছন্ন অর্থাৎ অন্ধকার থেকে আলোয় যেতে হবে, তার একটা প্ল্যাটফর্ম। আর নিউট্রাসিউটিক্যাল পড়ছি বা জানছি মৃত্যুর থেকে অমৃতত্বে যেতে হবে, যাতে মৃত্যুটা কাছাকাছি না চলে আসে, ইট ইজ বি লঙ্গারিং করা যায়, দীর্ঘায়িত করা যায়। তো আমাদেরকে বুঝতে হবে, আমরা যারা স্টুডেন্টরা, पहले सोचो कहाँ बैठा है, क्यों बैठा है, क्या करना है, क्या सोचना है। আমরা কেন এখানে এসেছি, কেন বসেছি, কি আমাদের করার দরকার বা আগামী দিনে কি করব। আমরা বলেছি স্পিরিচুয়ালিটি। স্পিরিচুয়ালিটি কাকে বলে? স্পিরিচুয়ালিটি নট এ রিলিজিয়ান। স্পিরিচুয়ালিটি হচ্ছে সেই জিনিস যেটা ইনার গ্রোথটা তৈরি করে। কারণ আমি যদি একটা উদাহরণ দিই, যে একটা পাথর দেখেছো, সবার বাড়িতে বোধহয় পাথর টাইলস বসানো আছে, তো পাথরটা কতগুলো কালো কালো ভেন্স আছে, কতগুলো সাদা সাদা জায়গা আছে। আমার মনে হয় না পৃথিবীর কোনো কৌশল আছে বা কোনো বিজ্ঞান আছে ওই সাদাটাকে কালোটাকে আলাদা করে দিতে পারবে। তো হিউম্যান বডি কনস্ট্রাক্টেড বাই বডি অ্যান্ড মাইন্ড, এই বডিটাকে আলাদা করা যায় না, মাইন্ডটাকে আলাদা করা যায় না। যদি শরীর অসুস্থ হয়, মন অসুস্থ হবে, আবার মন অসুস্থ হলে শরীরও অসুস্থ হবে। এবার শরীরটাকে আমি ভালোভাবে কিভাবে নিয়ে যাব, এইটাই আমাদের অ্যাটিটিউড। তা স্পিরিচুয়ালিটি আমাদের কি জিনিস না, হোয়েন আই ক্লোজ দ্য আইজ, আমি যদি চোখ বন্ধ করি, আই এম পিস উইথিন, আমি খুব শান্তি পাই। হোয়েন আই ওপেন দ্য আইজ, মাই অ্যাটিটিউড ইজ হোয়াট আই ডু ফর ইউ, আমি তোমাদের জন্য কি করতে পারি, এই অ্যাটিটিউডটা আমাদের নিতে হবে। কিন্তু আমাদের বিষয়টা হচ্ছে অপোজিট হয়েছে। কীরকম? এই যুগোপযোগীতে যখন আমরা চোখ বন্ধ করি, হোয়েন আই ক্লোজ দ্য আইজ, আই ফিল ডিস্টার্বস, রেস্টলেসনেস, থটফুলনেস, নানা রকম বিভ্রান্তিকর চিন্তা ভাবনা আমার মনের মধ্যে চলে আসছে। আবার যখন চোখ খুলছি, হোয়াট ক্যান আই গেট ফ্রম ইউ, আমি আপনার কাছ থেকে কী পেতে পারি, মানে চাওয়া পাওয়ার যেন একটা লড়াই চলছে। তো চাওয়া পাওয়ার লড়াই করলে কিন্তু হবে না। তাহলে আমরা নিউট্রাসিউটিক্যালকে নিয়ে, এটা শুধু আমি যেই টপিক্সটা বানিয়েছি তা নয়, কিন্তু আমি অনেক স্টাডি করে দেখেছি, এটা এআই থেকেও নেওয়া, আপনারা পেয়েও যাবেন কখনো কখনো। অতএব এটা যে ওইভাবে টপিক্সটা তৈরি করে নিয়ে সে রিপ্রেজেন্টেশন করছি তা নয়। কিন্তু আমাকে কৌশিক স্যার বলেছিলেন যে স্যার এটা নতুন কিছু ভাবনা চিন্তা দিন ছেলেমেয়ের মধ্যে। তো আমরা সেই জন্য বলছি যে আপনারা কেন এসেছেন, কোথায় বসেছেন আর কি করবেন, এটা বেলদা কলেজ আপনাকে শিখিয়ে দিয়েছে। এই বেলদা কলেজে আমি একদিন ছিলাম, যেদিন আমাদের নিউট্রিশন ডিপার্টমেন্টে একটা বার্নার ছিল না, একটা বুনসেন বার্নার ছিল না, টেস্ট টিউব ছিল না, তখন ছেলেমেয়েরা শিখেছে।
তখনও ভালো ভালো, আজকে আমার যদি আমি না ভুল করি, আমার কলেজের আপাতত 20 থেকে 25 জন যে যার নিজস্ব জায়গায় প্রতিষ্ঠিত, কেউ প্রফেসর, কেউ টিচার, কেউ ডায়েটিশিয়ান, কেউ ওষুধের কোম্পানিতে কাজ করছে, সবই আমাদের হাত ধরে হয়েছে। তখন কিন্তু আমরা জানলেও জানাতে পারিনি, বুঝলেও বোঝাতে পারিনি কলেজের দুর্দশার অবস্থাটা কি। আজকে আমি খুব গর্বের সঙ্গে বলছি, আপনারা কৌশিক স্যারের মতো একজন টিচারকে পেয়েছেন, হি ইজ ডাইনামিক, ইন্টারেস্টিং, নিজের থেকে করে নেবে বা করিয়ে নেয়। আমি আজকে কলেজ থেকে 6 বছর আগে চলে গেছি, এই হলেই আমার হয়েছিল রিটায়ারমেন্ট ফেলোশিপ। অতএব সেইখান থেকে আজকে আবার উনি আমাকে জোর করে ডেকে নিয়ে এসছেন। আর স্যারের সঙ্গে তো আমার খুব ভালো আলাপই রয়েছে, স্যারকে মাঝে মাঝে ডাকি আমাদের রামকৃষ্ণ মিশনে যাওয়ার জন্য। যাই হোক, তো নিউট্রিশন প্লাস ফার্মাসিউটিক্যাল ইজ কল্ড নিউট্রাসিউটিক্যাল। নিউট্রিশনটার সঙ্গে যদি ঔষধি সংক্রান্ত কোনো একটা বিষয় আমরা জুড়ে দিই তখন হবে নিউট্রাসিউটিক্যাল। এই নিউট্রাসিউটিক্যালগুলো কোত্থেকে পাওয়া যায় না, হার্বেল থেকে পাওয়া যায়, ফ্যাটি অ্যাসিড থেকে পাওয়া যায়, প্রোবায়োটিক প্রিবায়োটিক থেকে পাওয়া যায়, ভিটামিন অ্যান্ড মিনারেলস থেকে পাওয়া যায়, অ্যান্ড অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে পাওয়া যায়। এই হার্বেলগুলো কি না, রসুন জানেন, অশ্বগন্ধা, তুলসী, এইগুলোর থেকে হার্বাল প্রোডাক্ট থেকে আমরা কিছু নিউট্রাসিউটিক্যাল কালেকশন করি যেটা আমাদের হেলথ বেনিফিট হয়। তারপর আছে ফ্যাটি অ্যাসিড, �omega-3 ফ্যাটি অ্যাসিড, �omega-6 ফ্যাটি অ্যাসিড, �omega-9 ফ্যাটি অ্যাসিড, যারা তোমরা স্টুডেন্টরা রয়েছো ভালো জানো, লিনোলেইক অ্যাসিড, ফ্ল্যাক্স সিড, সানফ্লাওয়ার সিড অ্যান্ড অল আদার সিডস অলসো, যেটা খাই আমরা এখন মনে করছি ওবেসিটি হবে না, স্লিম থাকবো, যাই হোক অনেকগুলো কারণ। তারপর আছে ভিটামিনস অ্যান্ড প্রোবায়োটিক মিনারেলস, যে ভিটামিনগুলো আমাদের অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে প্রয়োজন, ভিটামিন এ, ডি, ই, কে, ভিটামিন সি, এগুলো আমাদের খুব অল্প অল্প লাগে, কিন্তু আমাদের শরীরটাকে যদি ঠিকঠাক বাঁধনে রাখতে হয় এগুলো বাদ দেওয়া যাবে না। তারপরে দেওয়া আছে অ্যামাইনো অ্যাসিডস অ্যান্ড প্রোটিনস। এই প্রোটিনসগুলো কি, আমরা কীভাবে খাই, অ্যানিম্যাল প্রোটিন, প্ল্যান্ট প্রোটিন। অ্যানিম্যাল প্রোটিন যেগুলো আমরা খাই সেগুলোকে বলছে আজকে অর্গ্যান মিটটা খাওয়ার দরকার নেই, নাওএডেজ বলছে অর্গ্যান মিটটা না, অনলি ফর অ্যানিম্যাল কানেকটিভ টিস্যু। কিন্তু আমরা বাজারে গেলেই চটপট কী করি, মেটেটা দাও, হ্যাঁ, মাংসের মাথাটা দাও, তারপর একটু লিভারটা দাও, তারপরে কিডনিটা দাও, এইগুলো নিয়ে করি। তো সেই জায়গাতে আমরা যেটা করি, এখন বলছি যে যদি আমরা ওইটাকে বাদ দিয়ে কানেকটিভ টিস্যুটা খেতে পারি, যেগুলো মাংসপেশি, সেই কানেকটিভ টিস্যুগুলো যদি আমরা খেতে পারি তাহলে আমাদের পক্ষে অনেক বেশি সুবিধে হবে। ফুডস অর ডিরাইভড প্রোডাক্ট প্রোভাইডিং হেলথ বেনিফিটস বিয়ন্ড দ্য বেসিক নিউট্রিশন, ইউজ প্রিভেন্ট ডিজিজ, প্রমোটিভ ওয়েলনেস অ্যান্ড ইমপ্রুভ অফ দি কোয়ালিটি অফ লাইফ। তারপরেরটা বলা হয়েছে স্পিরিচুয়ালিটি। হোয়াট ইজ দ্য স্পিরিচুয়ালিটি? এ সেন্স অফ ইনার পিস। আমি আমার ভেতরটা যদি সমৃদ্ধ করতে পারি তাহলেই কিন্তু আগামী দিনে আমি বাইরে কিছু করার ক্ষমতা রাখব। আমরা দুটো তিনটে টার্ম জানি, তম, রজ, সত্য। আমার বেশ একটা কথা মনে পড়ে যাচ্ছে, বিবেকানন্দ ব্রহ্মানন্দকে বলেছিলেন, স্বামী ব্রহ্মানন্দকে, এই ছেলেগুলো সব ঘর সংসার ছেড়ে দিয়ে চলে এসছে, এদেরকে খেলাধুলা করতে বল, ব্যায়াম করতে বল, চাষের কাজে লাগতে বল। তো ব্রহ্মানন্দ বলেছিলেন যে না না, ওরা তো এসছে, এরা জব ধ্যান করবে, এসব করবে, এগুলো করতে যাবে কখন? তখন বিবেকানন্দ বলছেন ওদের মধ্যে তম গুণটা আছে, ওকে রজগুণে প্রথমে কনভার্ট করো, অর্থাৎ ওকে কায়িক শ্রম করানো শেখাও। আমাদের এই ছেলে মেয়েদের মধ্যে যে ইগোইস্টিক লাইফ আছে, এই ইগো থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। আমার বেশ ভালো মনে পড়ে 2008, 9, 10 আমরা ল্যাবটা মুছতাম নিজেদের বাড়ি থেকে ন্যাকড়া এনে, খবর কাগজ দিয়ে ল্যাব মোছা হতো। তাপসবাবু আছে, আমাদের তখন ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিল। ছেলেমেয়েরা কোনো কমপ্লেন করেনি। আজকের দিনে কোনো ছেলে মেয়েকে যদি বলা হয় ল্যাবে ধুলো পড়ে গেছে, ধুলোটা মুছে দাও, তো আপনি কি বলবেন? হ্যাঁ, 4th গ্রেডের কর্মচারী আছে, তারা করবে। আর তারা আর আপনি কেউ কম নয়।
কারণ আমাদেরই বেলদা কলেজ, এটা আমাদের ইনস্টিটিউশন, এরা আমাকে কি শেখাবে? এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে আমি জোর গলায় বলতে পারি যে আমি বেলদা কলেজের ছাত্র। আমি লোককে বলি যে আমি বেলদা কলেজে 10 বছর পড়িয়েছি, এটা আমার গর্বের। কারণ ছেলেমেয়েরা সেভাবেই তৈরি হতে হবে। অর্থাৎ এই জায়গায় কানেকটেশন উইথ দ্য সেলফ, নিজের সঙ্গে কানেক্টিভিটি বাড়াতে হবে। আমি যে কি, আমার সঙ্গে কথা বলা, কানেকশন উইথ নেচার, নেচারের সঙ্গে কানেক্টিভিটি হতে হবে, কানেকশন অ্যাপ্রিসিয়েট করতে হবে। আমার নেচার কি দেয়নি? আলো, জল, বাতাস, সম্পর্ক কি দেয়নি আমাদেরকে? প্রচুর দিয়েছে। আপনি যদি আমেরিকায় চলে যান এত পাবেন না, তারা আর্টিফিশিয়ালি। আপনি দেখবেন কোনো পুরোহিত যখন আপনার বাড়িতে পুজো করে, সে প্রথম যে মন্ত্রটা বলে, গঙ্গে চ যমুনেশ্চৈব গোদাবরী সরস্বতী নর্মদে সিন্ধু কাবেরী জলেস্মিন কুরু। অর্থাৎ নর্মদা, গোদাবরী, গঙ্গা এত নদীমাতৃক দেশ, যেখানে আমাদের ফসল খাওয়ার কোনো অভাব হয় না। হিমালয়টা উত্তর দ্বারে দাঁড়িয়ে আছে বলে আমরা বেঁচে আছি। হিমালয় যদি গলে যাবে না, আমরা থাকতে পারবো না গরমে। তাহলে আমাদের এমনিতে এখানে ম্যাক্সিমাম 40-42 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হচ্ছে, তাতে আমরা চমকে যাচ্ছি, এত গরম পারছি না। আমাদের প্রত্যেক বাড়িতে ঘরে ঘরে এসি লাগানো হয়ে গেছে। আমাদের এখন নতুন স্লোগান হয়ে গেছে যোগা অ্যান্ড ভোগা। কিছু যোগ করব, কিছু ভোগ করব, কিন্তু নো টলারেন্স। টলারেবিলিটিটাকে বাড়াতে হবে। আমাদের টলারেবিলিটি কি? আমরা যেখানে এখানে আছি, স্যার ম্যাডামরা যা বলছেন নত মস্তকে শুনতে হবে, উইদাউট এনি জাজমেন্ট। আগে শুনি, তারপর স্যারেদের কাছে কি বলবো, কথাটা কতটা নিতে পারবো, আমি কতটা নিজেকে দক্ষ তৈরি করতে পারবো, সেটা আমার এবিলিটির উপর নির্ভর করছে। তবে গিয়ে তো আমি এই নিউট্রাসিউটিক্যাল খাই আর ন্যানো নিউট্রাসিউটিক্যাল খাই বা কোনো ড্রাগ খাই, সেটা আমার হজম হবে কিনা দেখতে হবে। আমাদের লিভার আছে সবচেয়ে বড় ইন্ডাস্ট্রি, ইন আওয়ার বিগেস্ট ইন্ডাস্ট্রি ইন আওয়ার দ্য হিউম্যান বডি। যারা এখানে প্রত্যেকে বসে আছেন, প্রত্যেকে যে যার ওজনের প্রায় 1.5 কেজি ওজনের লিভারটা রয়েছে। সেই লিভারটা কি কাজ করে? প্রত্যেকটার মেটাবলিজম তৈরি করে। তো এই মেটাবলিজম করতে গেলে যে যে কম্পোনেন্টগুলো লাগে, আমাদের নিউট্রিশন সায়েন্সে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন অ্যান্ড ফ্যাট, কতটা কার্ব খাবো, কতটা প্রোটিন খাবো এবং কতটা ফ্যাট আমি কনজিউম করব যাতে আমি ভালো থাকতে পারি, সেইটাই শিখে উঠতে হবে। কারণ সুস্থভাবে বেঁচে থাকাটা একটা আর্ট অফ লিভিং। আমি নিউট্রিশন পড়িয়েছি বা এখনও সোশ্যাল প্র্যাকটিসে করি, প্রাইভেট প্র্যাকটিস করি। আমি আপনাদেরকে আমার বড়াইয়ের জন্য বলছি না, আই এম 67 years old, নট এ সিঙ্গেল মেডিসিন এনি ডে। কোনো দিন কোনো ওষুধ খাই না। নো কোলেস্টেরল, নো সুগার, নো হাইপার টেনশন, নো প্রস্টেট, নো সিওপিডি, নাথিং এলস টু ডু। কি করে সম্ভব? এই থিমটা আপনাকে জানতে হবে। আমি ইউজি পিজি স্টুডেন্টদের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, আপনি যদি এটা জানতে পারেন, আপনার ফ্যামিলি বাঁচবে, আপনি 10 জনকে বোঝাবেন, 10 জন ফ্যামিলি বাঁচবে। কারণ যেখানে নিউট্রিশন পড়তে আসে, তাদের ম্যাক্সিমাম মেয়েরা পড়তে আসে। তাতে কি হয় না, ওমেন টু ওমেন স্ট্র্যাটেজি। একজন মেয়ে আর একটা পরিবারে গিয়ে বলতে পারে যে এইটা এইটা করো দিদি ভাই, তুমি ভালো থাকবে। আর সে বলতে পারে তার শ্বশুর মশাইকে যখন বিয়ে হবে, বাবা আপনি এটা করবেন না, এটা ঠিক নয়, মা এটা করবেন না, এটা ঠিক নয়। এই কথাগুলো এখান থেকে উদ্ভূত হোক। আমরা পড়াই যখন পড়াতাম, দেখতাম বিয়ে থা হলে আমাদেরকে এসে জিজ্ঞেস করতো, স্যার এই মেয়েটা কেমন হবে বলুন তো, ভালো হবে? বিয়ে করবে, বৌমা করে নিয়ে যাবে। তো আমরা চাই আপনার মধ্যে ইনার এবিলিটিটা তৈরি হোক, আপনার মধ্যে যেন কম্প্যাশনটা তৈরি হয়, সমবেদনা, সহানুভূতি, অপরের জন্য কিছু করার যে একটা চিন্তা ভাবনা, আপনার গ্র্যাটিটিউড, এইগুলোই থাকতে হবে। এবং এথিক্যাল লিভিং, আমরা যেভাবে পড়াশুনো করি, যেভাবে দেখেছি,
আমাদের কতগুলো আছে হেলথের ডেফিনেশন, যারা জানেন সবাই জানেন আশা করছি। ফিজিক্যাল হেলথ, মেন্টাল হেলথ, সোশ্যাল হেলথ অ্যান্ড স্পিরিচুয়াল হেলথ। আমাদের সবার ইন্টালেকচুয়ালিটি আছে। আমরা দেখি, আমরা বলি আইকিউ, ইকিউ অ্যান্ড এসকিউ। আইকিউ হচ্ছে বুদ্ধাঙ্ক, ইকিউ হচ্ছে ইমোশনাল কোয়েটেন্ট। ইমোশন যদি আপনার মধ্যে না থাকে, আপনি যদি মনে করেন এলাম গেলাম চাকরি করলাম পয়সা নিলাম চলে গেলাম, আমার কোনো কিছুই করার দরকার নেই, তাহলে কিন্তু এই ইনস্টিটিউশন বড় হবে না। আমি একদিন কৌশিকবাবুকে দেখেছি, গোপ কলেজে গেছিলাম, কৌশিকবাবু স্কুটারে করে পাথর নিয়ে যাচ্ছেন। আমি বললাম ভাই তুমি পাথর নিয়ে কোথায় যাচ্ছ? না দাদা ল্যাব সাজাতে হবে। তখন বুকটা ভরে গিয়েছিল। দিস ইজ দ্য ডাইনামিক। আজকে ও আসার পরে ল্যাব কালকে দেখেছিলাম আমি, ল্যাবটা কত সুন্দর সাজিয়ে নিয়েছে। সারাদিন ভাবছে কিভাবে এই ল্যাবটাকে উন্নতি করা যায়, আর আমরা ভাবছি কিভাবে বেলদা কলেজটাকে উন্নতি করা যায়। স্যার দেখছেন যে এত সুন্দর ম্যানেজমেন্ট করে কিছু করে এক্সেলেন্সে নিয়ে যাওয়া যায়। তো সবাইয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টাই হচ্ছে এথিক্যাল লিভিং। একে অপরের সঙ্গে সুন্দর সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। তাহলে স্পিরিচুয়াল প্র্যাকটিসটা কি? মেডিটেশন। মেডিটেশন যদি আপনারা করেন তাহলে দেখবেন অনেক ভালো জায়গায় পৌঁছানো যাবে। মেডিটেশন কথাটার অর্থ কি? মাইন্ড অ্যান্ড বডি অ্যান্ড সোল এদেরকে ব্যালেন্সিং করা। মেডিটেশনের অনেক টাইপ আছে। মেডিটেশন মানেই যে আমাকে চোখ বন্ধ করে শুধু ধ্যান করতে হবে আর কিছু করা চলবে না, এই কনসেপ্ট থেকে বেরোতে হবে। মেডিটেশনটা কি? মাইন্ডফুলনেস মেডিটেশন, একদম পেইং অ্যাটেনশন, ফুল অফ অ্যাটেনশন। আপনাকে অ্যাটেনশন দিতে হবে এখানে কি হচ্ছে, উইদাউট এনি জাজমেন্ট। কোনো বিচার করা যাবে না। যা শুনে নিলেন বাড়িতে গিয়ে বিচার করবেন, কোনটা ভালো শুনেছি কোনটা মন্দ শুনেছি, এই স্যারটা ভালো নয় এই স্যারটা ভালো বলেছে, এই তথ্যটা আমার কাছে গ্যাদার হয়েছে, অ্যালগোরিদম হয়েছে, তবে তো বাঁচবেন। আর ফোকাসড মেডিটেশন, আপনি এক ধ্যানে তাকিয়ে থাকুন এটা কি লেখা আছে। 10টা ওয়ার্ড লেখা আছে, আপনি 4টে বুঝবেন 2টো বুঝবেন না, কিন্তু 4টে বোঝার পরে বাকি 2টো আপনার ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়বে যে এইগুলো লেখা থাকতে পারে, এর বেশি কিছু লেখা যায় না। অর্থাৎ এই জায়গাটা লাভিং কাইন্ডনেস মেডিটেশন। আমি আপনাকে ভালোবাসি। এখানে তুহিনবাবু আছেন, তুহিনবাবুকে আমি বরাবর ছোট ভাইয়ের মতো ভীষণ ভালোবাসি। শিবশঙ্করবাবু আছেন, এখানে আছেন সবাই, এদেরকে আমরা ভালোবাসি। কী ধরনের ভালোবাসা? সেই ভালোবাসাটা আমি কিন্তু এক্সপ্লেন করতে পারবো না, তারাও পারবে না, কিন্তু কোথাও একটা টান, ইনভিজিবল সোর্স, অর্থাৎ ইনভিজিবল ওয়্যার যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সুখ দুঃখে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা। এই দাঁড়ানোটাই আমাদেরকে শিখতে হবে। একদম অ্যাটিচিউডটা কী। আমি একটা ছোট্ট গল্প উদাহরণ দিই কীভাবে মানুষের কাছে দাঁড়াতে হয়। 2004 সাল, স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দজি নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের, তখন বিদ্যা মন্দিরে ছিলেন, তারপর নরেন্দ্র রামকৃষ্ণ মিশনে গেছেন। একটা মেধাবী ছাত্র, 24 পরগনায় বাড়ি, সেই ছেলেটি ওখানে পড়তো, ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়তো। সেই ছেলেটির পেছনে একটা ফোড়া হয়। ফোড়া হওয়ার পরে মহারাজ তাকে নিয়ে যান, ডাক্তার দেখানো হয়, ডাক্তার সাধু দেখেন। ডাক্তার সাধু দেখার পরে দেখা গেল ওই ফোড়াটা ভালো না, ওই ফোড়াটা ভালো হতে পারবে না। তখন সঙ্গে সঙ্গে সেবা প্রতিষ্ঠানে নিয়ে যাওয়া হয়, সেবা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়। সেবা প্রতিষ্ঠান বলল এটা হবে না, এখানে বেলভিউতে নিয়ে যাওয়া হয়। এই বেলভিউতে ভর্তি হওয়ার পরে আমরা যারা রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে জড়িত বা যারা আমরা কিছু পয়সা করি এদিক সেদিক দেই, আমাদের কাছে একটা মেসেজ এলো, যেরকম একটা মেধাবী ছাত্র ওখানে এত অসুস্থ, প্রচুর টাকার দরকার, ডাক্তাররা বলেছে 12 লাখ টাকা লাগবে। তো আমরা তড়িঘড়ি আমাদের মেসেজটা আরও বিভিন্ন জায়গায় সার্কিটে ছড়িয়ে দিলাম। ছড়িয়ে টড়িয়ে দেওয়া পরে প্রায় 9 লাখ টাকা উঠে এলো। দেখুন একটা মেসেজ কোথায় না, টেস্টেড অ্যান্ড ট্রাস্টেড, মহারাজ বলেছেন। সেইখান থেকে আমরা টাকাটা দিয়ে দিলাম, 9 লাখ টাকা উঠে গেল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়
ঠিক 22 দিন ছেলেটি লড়ে তার জীবন অবসান ঘটল, রামকৃষ্ণ লোকে চলে গেল। তারপরে যেটা হলো, তখন ওইখানে টাকা পয়সা দেওয়া হবে, সেই জায়গাটাতে আমি ছিলাম। বেলভিউ নার্সিংহোমে দাঁড়িয়েছি, টাকা পেমেন্ট করা হবে। সেই মুহূর্তে ওদের যারা ম্যানেজমেন্ট এলেন, বললেন টাকা পেমেন্ট করবেন না, থামুন। পরে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, ঘন্টাখানিক বাদে এসে বললেন, স্যার 1.5 লাখ টাকা পেমেন্ট করুন, 8 টাকা পেমেন্ট করতে হবে না। তাহলে সবাই ছেড়ে দিলেন। তারপরে ওই বাকি টাকা, ওই 8 লাখ টাকা রাখা হলো। সিদ্ধান্ত হলো যে ওর বাবা মায়ের নামে ফিক্সড করে দেওয়া হবে, ওর বাবা মার যাতে দিন গুজরান হতে পারে। ওরা জেলে মানুষ, মাছ ধরতে যান। তো একদিন অনুষ্ঠান করে তার শ্রাদ্ধ শান্তি শেষ হওয়ার পরে তারপরে ডাকা হলো বাবা মাকে, বলা হলো যে এই টাকাটা আপনাদেরকে দেওয়া হবে, আপনার থাকবে। তার বাবা মা 2 মিনিট গল্প টল্প করে এসে বললেন, স্যার ওই টাকাটা লাগবে না, আমার ছেলে চলে গেছে, আমি তো আর পাবো না। ওই টাকাটা কলেজে জমা থাক, যদি কোনো গরিব মেধাবী ছাত্র অসুস্থ হয় তার কাজে লাগুক। দ্যাট ইজ আওয়ার অ্যাটিটিউড। ছোটবেলা থেকে তার পরিবার শিখিয়েছে যে এই জিনিস করতে হবে। তাহলে আমাদের অ্যাটিটিউড যদি আমরা ঠিকঠাক করতে পারি, তবে গিয়ে আমরা এই জায়গাটা করতে পারবো। অ্যাটিটিউড যদি ঠিক হয়, তাহলে ইম্পর্টেন্স অফ দি স্পিরিচুয়াল নিউট্রাসিউটিক্যাল, রিডিউসিং স্ট্রেস অ্যান্ড অ্যাংজাইটি, প্রমোটিভ পজিটিভ থিঙ্কিং, ইম্প্রুভিং ইমোশনাল রেজিলিয়েন্স, এনকারেজ হেলদি ইটিং হ্যাবিটস, supports better sleep, enhancing mindfulness and self-awareness, improving overall quality of life. তাহলে প্রথমে আমরা যেটা করি, হেলদি নিউট্রিশন নিতে হবে। ওইখানে দেখছেন 4টে ঘর দেওয়া আছে। কার্বোহাইড্রেটটা অত্যন্ত কম পরিমাণে নিতে হবে এবং প্রোটিনটাকে বেশি নিতে হবে, বাকি ফ্যাটটাকে আরও কম নিতে হবে এবং ভেজিটেবলসটা বেশি করে খেতে হবে। এই নিউট্রাসিউটিক্যালগুলো যদি আমরা রোজ খেতে পারি, তাহলে ইমপ্রুভ সেলুলার গ্রোথ হবে। আমাদের প্রত্যেকটা কোষের যে গ্রোথ, যে বৃদ্ধি, সেটা অত্যন্ত সুন্দরভাবে হবে। তারপর বেটার ব্রেন সেল ব্যারিয়ার, ব্রেন ফাংশনটা করতে গেলে বেটার নিউট্রিশিয়েন্ট লাগে। সেখান থেকে মেন্টাল ক্ল্যারিটি অ্যান্ড মেডিটেশন, দ্যাট ইজ দ্য স্পিরিচুয়ালিটি। এই স্পিরিচুয়াল লাভিংদের থেকেই আমরা কিন্তু একটা জায়গায় পৌঁছে যাব, আদারওয়াইজ আমরা কিন্তু করতে পারবো না। আপনারা দেখছেন আমাদের রামকৃষ্ণ মিশনের লোগো আছে। এই লোগোটাতে দেখা গেছে 4টে যোগ দেওয়া আছে, কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ। এই তরঙ্গায়িত জলটা যেরকম আছে, সেই জলটাকে বলা হচ্ছে কর্মযোগ। আপনার জীবনে উত্থান পতন, ভালো মন্দ সবই হবে, শেষ। অতএব সেই জায়গাটাতে আপনাকে করতে হবে এবং নিজের মধ্যে ডিভোটেশন দিতে হবে। পদ্ম ফুলটাকে আমরা বলছি যে ওইখানে ভক্তির প্রতীক। এবং কর্মযোগ, আপনাকে কর্মটা ঠিকঠাক করতে হবে। আর রাজযোগ, দেখছেন সাপের একটা ফোনা দেওয়া আছে। আপনি যে কাজই করুন, সাপের ফোনার মতো একদম এন্টার ফোকাসটাকে দেয় পিন পয়েন্ট ফোকাস। কাটল এভরিথিংস, হোল্ড দ্য ফোকাস। আপনি যেখানেই থাকুন, যাই করুন, আপনার অ্যাটেনশন ইজ দ্য মাস্ট। Without attention, you cannot create any question or any answer or any dimension of your life. Meditation, yoga, mindfulness, prayer and deep breathing reduces stress hormone, অর্থাৎ কর্টিসল, এপিনেফ্রিন, ফিনাইলেফিনেফ্রিন, এগুলোতে কমে যাবে। যোগা, বেটার সার্কুলেশন, যত ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ করবেন আপনার সার্কুলেশনটা বাড়বে। মাইন্ডফুলনেস, যত আপনার মনটা পরিষ্কার হবে, ইমোশনাল রেগুলেশন হবে। প্রেয়ার, প্রতিদিন যদি প্রেয়ার করেন, সাইকোলজিক্যাল ওয়েলবিং। ডিপ ব্রিদিং, আপনি যদি ভালো করে সুন্দর করে অক্সিজেন নেন, অক্সিজেনেটেড হবে। সেই যে বলছিলেন স্যার, ওই প্রিম্যাচিওর বেবি হবে না। আর সেই জন্য আমাদের লাগবে কি, omega-3 ফ্যাটি অ্যাসিড, কারকিউমিন মানে হলুদ, গ্রিন টি, ফেনল, প্রোবায়োটিক অ্যান্ড অশ্বগন্ধা। প্রমোটস holistic health, supports mental and emotional well-being, encourages disease prevention, improves quality of life,
encourage sustainable and healthy lifestyle habits, complements conventional health care. এই করে আমরা কিন্তু একটা জায়গায় পৌঁছতে পারি। সবাইকে আমি আবার ধন্যবাদ জানিয়ে আমার ছোট্ট বক্তব্য নিউট্রিশনাল ডাইমেনশন থেকে সরে গিয়ে স্পিরিচুয়ালিটি রিলেশন দেওয়ার চেষ্টা করলাম। ভুল ত্রুটি হয়ে থাকলে ক্ষমা করবেন। সবাইকে আবার ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি। নমস্কার। স্পিরিচুয়ালিটি ন্যানো পার্টিকেলস এ নিয়ে আমরা ডক্টর নদীর কথা শুনলাম। এই সেশন এখানে শেষ হবে। কতগুলো টেক অ্যাওয়ে পয়েন্টস অবশ্যই আছে, সেগুলো আপনারা শুনেছেন। উনি খুব সুন্দরভাবে একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন দিককে আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন। নাও দ্য ইম্পর্টেন্ট পার্ট ইজ দ্যাট এর আগের এই সেশনের দুটো স্পিচ ছিল। ফার্স্ট স্পিচটা ছিল ট্রাইবাল পিপলদের ফুড হ্যাবিটস, নিউট্রিশনাল আসপেক্ট, তার নিয়ে কতগুলো জায়গা আলোচনা, এবং সেখান থেকে আমরা কিভাবে কী জায়গাগুলো বুঝতে পারি বা দেখতে পারি। নাও এই পার্টটাতে ছিল যে একটা নন্দী বললেন যে ইনার পিস, স্পিরিচুয়ালিটি, নিউট্রিশনের একটা ইম্পর্ট্যান্ট আসপেক্ট। নাও নিউট্রিশন এই পার্টিকুলার টার্মটা is not only connected with food or food habit, it is also connected with the way you take it, the way you digest it, and the way you use it. Now second aspect যেগুলো সবকটাই নিউট্রিশনের অনেক কটা ডাইমেনশন। নাও যে পার্টটা প্রফেসর নন্দী বললেন খুব সুন্দরভাবে তিনি বলার চেষ্টা করেছেন যে আমাদের প্রত্যেকের এই বডিটা এর একটা মার্ভেলাস ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্ক অফ গড। নাও দে আর ইন্টারকানেক্টেড, অ্যান্ড টু রান দিস মেশিন ইউ নিড সাম এনার্জি, অ্যান্ড হাউ ইউ আর ডিরাইভিং দ্যাট এনার্জি ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। হোয়াট আর ইউর সোর্সেস, and how you can control the flow of energy in your body, that is even more important. Now through spirituality is a way, is a tool, weapon. Spirituality is not clinically tested, how important is that, and how important role it plays in our nutritional aspect, but definitely it's a broader area known as meta science. People are working on it. So many IIT researchers are going on it. So meditation, actually by definition, what is meditation? Meditation is the highest form through which you can test death. Being alive, you are trying to understand death. That means you are trying to control your emotions, control your feelings. Now in this connection, one particular thing is very important to me. In my student life, I also read, many of you already know his name, Masaru Emoto, famous Japanese businessman, philanthropist. উনি একটা বই লিখেছিলেন, নিউ ইয়র্ক টাইমসে ওটা বেস্ট সেলার হয়ে গেছিল। তিনি বলেছিলেন সেসব তোমরা ওটা অনেকে পড়েছো, ওয়ান গ্লাস অফ ওয়াটার, সেই গ্লাস অফ ওয়াটার বা বটল অফ ওয়াটার, তাতে গুড ওয়ার্ডস বলো, ভালো কথা, কী সুন্দর জল, এটা কী সুন্দর, এটা খেলে সবাই ভালো হয়ে যাবে। নাও সে সাম গুড ওয়ার্ডস, ওয়াও, ওয়ান্ডারফুল, ভেরি গুড, নাইস, বিউটিফুল, সে গুড ওয়ার্ডস to a particular glass of water or bottle of water, and equally take another bottle of water, say some very bad words, ugly, জীবনটা শেষ করে দিল, খুব বাজে, নষ্ট হয়ে যাবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। নাও হি স্টাডিড, মাইক্রোস্কোপে স্টাডি করে দেখেছিল যে মলিকুলার অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ অল দোজ ওয়াটার্স হ্যাভ বিকাম ডিফারেন্ট। যার সঙ্গে তুমি ভালো ভালো কথা বলেছিলে, সুন্দর সুন্দর কথা বলেছিলে, তার মলিকুলার এমন সুন্দর হয়েছে যেটা তোমার শরীর সহজে নেবে, এবং দ্যাট ওয়ার্কস অ্যাজ মেডিসিন ফর ইউর ওয়ার্ড, ফর ইউর বডি। হয় না, যেটা সম্বন্ধে খারাপ খারাপ কথা বলেছিলে সেটা তোমার শরীরের আসলে ক্ষতি করে দেবে, তোমার ডাইজেশন সিস্টেমকে, তোমার এন্টায়ার সিস্টেমকে নষ্ট করে। সো তোমার আমার সকলের শরীর 70% ওয়াটার দিয়ে তৈরি,
ইফ আই এম নট রং, আই এম নট এ স্টুডেন্ট অফ বায়োলজি, একটা বড় অংশের ওয়াটার কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের বডিতে আছে। সো ডোন্ট থিঙ্ক ব্যাড ওয়ার্ডস, ডোন্ট সে ব্যাড ওয়ার্ডস, অ্যাভয়েড ইউর সেলফ ফ্রম অল দিজ ইভিল থিংস। অ্যাসোসিয়েশন করো, মেডিটেশন মানে তাই, স্পিরিচুয়ালিটি ইজ অনলি দ্যাট। স্পিরিচুয়ালিটি মানে তুমি ভালো জিনিসের অ্যাসোসিয়েশন করছো। তোমার ওয়াটার মলিকিউলস হোয়াট ইজ মেড অফ ইন ইউর বডি, সেই মলিকিউলসগুলো রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট ঘটবে, তোমার অনেক স্ট্রেস চলে যাবে। বলে না মেডিটেশন স্ট্রেস কমিয়ে যায়, হোয়াই, হাউ? ইটস বিকজ অফ দ্যাট your entire molecular arrangement of all the cells becomes very conducive for your good health. So even I tell you that আমি এই সেমিনারের স্কোপ দেখে খুব আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি। যারা পেপারগুলো ঠিক করেছেন বা বলার জন্য ঠিক করেছেন, they are not only making it multidimensional or multi subject effort, rather সায়েন্সের বাইরের যে মেটা সায়েন্সের ডোমেন সেটাও এটার মধ্যে ইনকর্পোরেটস ভেরি বিগ কৌশিক, রিয়েলি ভেরি বিগ। এনিওয়ে, থ্যাংক ইউ ওয়ান্স অ্যাগেন প্রফেসর নন্দী, প্রফেসর বিষয়ী, আপনাদের from behalf of Belda College, we are really thankful to you for rendering your time and sharing your thoughts with respect to nutrition and all the related aspects, nanoparticles, nutraceuticals, all these are very new terms. It's not a term for 100 years. These are terms who have become meaningful in say after late 80s or late 90s even. But they are very important now. They will shape your future coming 10 to 20 years. So be inquisitive, be careful. You are listening some very important words. These words, these lessons, these messages are going to shape up your future. Thank you, and with very good success of this particular seminar, and I am hoping the next session will be even more important. Thank you. Thank you, Dr. Nandi, and thank you, our principal sir. Thank you, sir, for your dynamic support, engagement, and continuous support. We will now begin the oral presentation, chaired by Dr. 𝒤𝒐𝒏𝒏𝒆𝒄𝒕 and Dr. 𝒤𝒑𝒂𝒚. Please come to the stage. আসেনি, চারজন এসেছে।
আমরা এখন ওরাল প্রেজেন্টেশন শুরু করব। আমি কি একটু নামগুলো ডেকে নেব, যারা যারা প্রেজেন্ট করছো, কারা প্রেজেন্ট আছো, কারো অ্যাবসেন্ট আছো। বুঝতে পারছি না তো কারা আছে। হ্যাঁ, আমি সেটাই বলছি। অঞ্জু মান্না, রুম্পা দুয়া, প্রীতম পাল, রেজ ইউর হ্যান্ড, আলো দে, বিদিশা বসাক, পিপিকা দাস, শাওনী মহান্তি, মধুরিমা চক্রবর্তী, সায়ন পান্ডা, মধুরাই গুপ্তা, পল্লবী মাইতি, সৌমেন কুমার মানে, সুপ্রিয় ভৌমিক, কল্যাণী জানা, মধুছন্দা মাইতি, মধুমিতা পাল, মধুরিমা প্রধান, স্নিগ্ধা সাউ। প্রথম কে দেবে? বলে দিচ্ছি। হ্যাঁ, হ্যালো মধুরিমা, 8 মিনিট প্রেজেন্টেশন, 2 মিনিট হচ্ছে কোশ্চেন অ্যান্সার, ঠিক আছে? Good afternoon, everyone. I am Madhurima Chakraborty from Raja Narendralal Khan Women's College. Today my topic is Mindful Yoga and Nutraceutical Supplementation, a combined approach to prevent lifestyle disorders. It is a systematic review, actually. Lifestyle disease such as diabetes, hypertension, cardiovascular disease and metabolic syndromes are increasing worldwide due to unhealthy lifestyle. This has created a growing need for safe, preventive and holistic approaches. Mindful yoga and nutraceutical supplementation have individually shown promising health benefits, and this review explored this combined potential in preventing and managing lifestyle diseases. Mindful yoga integrates physical postures, breathing techniques, and mindful meditation to improve physical fitness, reduce stress, enhance emotional well-being, and support metabolic health, whereas nutraceuticals have provided bioactive compounds that support metabolic, cardiovascular, and immune health. So, however,
attention has been given to their combined use. This forms the basis of the present review, which explores their potential as an integrative approach for lifestyle disease prevention and management. Okay, the aim of the study is to critically evaluate the synergistic potential of combined mindful yoga and nutraceutical supplementation as an integrative evidence-based strategy, and the objectives are to understand the concept of mindful yoga, to review the health benefits of nutraceutical, to examine the individual effects of mindful yoga and nutraceuticals, and to explore the potential synergistic effects of combining nutraceutical supplementation and yoga. This is a PRISMA 2020 flow diagram for systematic reviews and meta-analysis. Here, this PRISMA 2020 flow diagram summarizes the study selection for this systematic review. We identify 158 records from different databases. After removing the duplicates and irrelevant records, 70 studies were screened and 55 full text articles were assessed for eligibility. Studies that did not match the criteria or inclusion criteria, such as non-randomized studies, irrelevant interventions, and unrelated outcomes were excluded. And this eligibility excluded from this eligibility criteria, and include finally 34 studies were included for the eligibility criteria and were included in the systematic review. This graph actually shows the reported health benefits from mind, body and exercise interventions. The strongest evidence in this graph providing the improving mental health with maximum supporting studies with other different criteria like stress response regulation, emotional regulation, improved endothelial vascular functions, reduced arterial stiffness and delayed vascular aging. So main finding was that these interventions promote both mental and cardiovascular health, making them valuable approaches for the disease prevention. This graph actually summarizes the evidence of nutraceutical supplementation of lifestyle prevention diseases. The strongest evidence improving here also mental health, which improved. Then other supporting benefits like stress response regulation, emotional regulation, endothelial vascular functions improvement. It also reduced arterial stiffness, delayed vascular aging. And these are the supporting articles. This is the main graph. This graph summarizes the evidence of nutraceutical supplementation in lifestyle disease prevention combined with yoga, mindful yoga. Mainly overall mindful yoga shows stronger effects on stress reduction, psychological well-being, autonomic balance and psychological well-being. Whereas in contrast, nutraceutical supplementation demonstrate greater support for metabolic regulation, while both approaches shows comparable benefits for cardiovascular health, lipid and glucose metabolism. These findings suggest the combining effect of mindful yoga and nutraceutical supplementation, which provides a complementary and holistic approaches to preventing and managing the lifestyle disorders. Okay, this is actually the summarized portion. Here different health domains provide different observed benefits, মানে কোন ডোমেনে কোন কি ধরনের বেনিফিটস হয়েছে অ্যাকচুয়ালি সেটাই আমি সামারাইজ করার চেষ্টা করেছি এখানে। যেমন কার্ডিওভাস্কুলার হেলথে ভাস্কুলার ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে, ভাস্কুলার ফাংশন ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে এবং অক্সিডেটিভ স্ট্রেস রিডিউসড হয়েছে। সেম গোজ ফর ওবেসিটি ম্যানেজমেন্ট। হেয়ার মেটাবলিক রেগুলেশন improved and weight has been controlled. Mental health anxiety reduced হয়েছে, ডিপ্রেশন এবং সাইকোলজিক্যাল স্ট্রেস এগুলো সব রিডিউসড হয়েছে। ইনফ্লামেশন
পাথওয়েজগুলো রিডিউসড হয়েছে, এজিং রিলেটেড প্রবলেমসগুলো ইমপ্রুভড হয়েছে এবং মেটাবলিক হেলথও ইমপ্রুভড হয়েছে। So for conclusion, both mindful and nutraceutical supplementation demonstrate positive effects in preventing lifestyle disorders, but combining mindful yoga এবং nutraceutical supplementation may provide a major holistic approach to lifestyle disease prevention. However, most outcomes were supported by only few studies highlighted in the further high quality research. মানে খুব দুটো পোর্শন আলাদা আলাদাভাবে বিভিন্ন জায়গায় কাজ করা হয়েছে এবং সেটাকে প্রগ্রেস করা হয়েছে এবং তার উপর কাজ হয়েছে, কিন্তু দুটোকে কম্বাইন করার ফলে যদি কোনো এফেক্ট হয় সেটার মানে কাজ হয়নি অ্যাকচুয়ালি, যেটা করলে আমার মনে হয় বিভিন্ন জায়গায় মানে এটাকে আমরা ইনক্লুড করতে পারবো। These are the references, some. Thank you. Thank you, Madhurima, for your good presentation. But any questions from the audience? No. Okay. No questions from the audience. So now we go to the move to another presentation. Okay. Thank you. Thank you, sir. Next speaker, 𝒂𝒐𝒏𝒏𝒆𝒄𝒕. প্রীতম, তুমি 8 মিনিটের মতো সময়ের মধ্যে তোমার প্রেজেন্টেশনটা করবে এবং 2 মিনিট ইন্টারাকশন টাইম। Good afternoon, respected professors and respected judges and good audience. So I am 𝒂𝒐𝒏𝒏𝒆𝒄𝒕. Today my present area, that is antimicrobial activity of green synthesized silver copper biometallic nanoparticles. So in recent decades, we are dealing with different types of diseases like cancers and microbial resistance, specifically bacterial resistance condition stages, and diabetics and different types of cardiovascular disease problem. So in the decades and present situations, so antimicrobial resistance conditions is gradually rises. So many different studies postulated and showed the 17 lakhs people die each year from antimicrobial resistance, and by 2050 it's expected that 10 million more people could die from it. And in a recent Lancet study also established this scenario in the worldwide.
So another situations, the WHO recognized the 6 microbes, that is the multi-drug resistance, like Enterococcus faecium and Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, and Enterobacter species. Enterobacter species. This is the most important and who devastating and who pathogenic multi-drug resistance bacteria. So main aim of our study, that is the evaluate the antibacterial activity of green synthesized silver copper bimetallic nanoparticles. So is the main and fulfill the objective, that is the green synthesis and characterizations of silver copper bimetallic nanoparticles, and evaluate the antibacterial activity against multi-drug resistance gram positive, that is Staphylococcus aureus, and gram negative Pseudomonas aeruginosa. So many different antibiotics are available in these situations worldwide and also India, but abuse of antibiotics, it gradually increases the resistance against different types of bacteria. So, and many different research is going to tackle these situations, and nanotechnology in the medical field is currently increasing order and their research purpose. So we synthesized basically bimetal through the green synthetic approaches. So using plant extract, this is the overall study design of our study, that is green synthesized bimetallic nanoparticle. So green synthesized means we used basically different plant parts like plant leaf, plant roots and flowers and other stem part. So in our study we used basically plant leaf, and after using this plant leaf and we extracted this plant leaf materials, and by the using of plant leaf materials we used to synthesize silver and copper bimetallic nanoparticles by mixing with proper methodology and proper techniques, using the different types of proper techniques. The overall study designs, after the synthesized we characterize it to establish the formations of bimetal. So that is the characterization. The FTIR we have done, XRD we have done, and UV visual spectroscopy we have to postulate and proved that the synthesized nanoparticles is synthesized. And after the applications is basically main focus area is antibacterial activity. This is the overall study designs of our study. So you, by establish our study, different materials and methods we have used, and the culture media and chemicals use the basically high media and bacterial stains. Basically it is the antibacterial it is clinically isolated multi-drug resistance bacteria. We have isolated from UTI patients and established and identified the Staphylococcus aureus and isolate the Pseudomonas aeruginosa, and preparation of leaf extract, and preparation after the prepared we have prepared the silver copper bimetal later according to Malik et al. And Das et al. Procedures followed by, and this is the characterization steps, the characterization techniques, and in vitro antibacterial determination. So the preparations of silver copper bimetal nanoparticles by plant extract. This is the schematic representations of the preparations of this bimetal. So in this step, so used basically plant in this in our study we used Catharanthus roseus plant leaf extract. After the collections of the plant leaf, and we have dried the plant leaf. After the drying we prepared the extractions, and after the extraction we extracted materials as filtered, and after the filtered materials or filtered plant extract we used in the synthesis silver and copper with magnetic string 70 degrees centigrade temperature for 1 hour. After the synthetic, and next we incubate and shaking that 37 degrees centigrade overnight, and after that centrifuged and we collected the silver, we collect materials. This is the changes and procedural changes. Is the A indicates the plant extract, and B we used basically silver nitrate in our study.
C is the copper-acid monohydrate solutions. D indicate the total after the formations. The color indicate the changes. So this brown, dark brown, grey brown color indicate the proper synthetic mechanism, a synthesized particle. So after the synthesis, we have done the we have done some technical characterization techniques. At first we have done invisible spectroscopy, and this spectral graph indicate the formations of silver and copper. So different peaks. This slide showing show the different peaks, the 2, 3, 5, 4, and 387, the 410. It is indicate the silver and copper alloy formations. Basically, in this condition, silver and copper alloy will be formed in our study. Is the X-ray diffractions assay. The X-ray study with the crystallized manner. This indicates the formations of silver, which also crystalline predict the crystalline structure of silver, copper biomaterial nanoparticles. And this is the FTRS study. FTRS study showed the different functional group and different of CH, NH, the presence, because we in our study we have used phytochemical, we have used plant extract, or the plant extract reached with different types of phytochemicals. This is the zeta potential study. This study indicates the charges, the crystalline upper charges of the synthesized metals, basically drug. From this, we have done some antibacterial activity study. This is the 𝒔𝒂𝒚 study, the 𝗖𝗵𝒔 study, minimum numeric concentration. From this experiment, we found the as the 𝒬𝒂𝒂𝒂𝒃 aureus stages indicate the 𝒔 is 16. The minimum dose of the synthesized bimetal or synthesized of a drug. So in this figure, in this slide showing the 𝒔 in the cases of SA is 16 and PA is indicated the 4, and is the 96-OL is the visible growth. We have seen in this visible growth with the use of 96-OL plate technique. This is the 𝗵𝒋 study. 𝗵𝒋 study is the postulated that it has the bacteriostatic activity or not cidal activity, but our synthesized biological have the potent antibacterial activity, because the 𝗵𝒋 is still and 𝗵𝒋 is same. So 𝗵𝒋 is same. This is the Dick structure diffusion methods. It also established the potential activity of antibacterial activity of synthesized biometals. So this is the parallel story. This slide is 𝒬𝒂𝒂𝒃 aureus, and this side is the Pseudomonas aeruginosa. We compare with the positive control and negative control, and it established basically here C is the 𝒔 study. In the case of 𝒬𝒂𝒂𝒃 aureus, the 𝒔 concentrations is C. D is the 𝗵𝒋 concentrations we applied. A is the control, and D is the plant extract. F is the positive control we have applied in the sensitive antibiotic, and E is the resistance antibiotic. This is the reductions of biofilm formations. So gradually biofilm is the indicate the pathogenicity of the bacteria. So we studied the biofilm inhibit our synthesized particles is inhibit the biofilm formation. So this indicate that it has the good and potent anti-biofilm activity, and because gradually reductions of the biofilm formations in both bacteria. This is the reduction of cell viability. It's also the established. This study also established that it has the antibacterial potent antibacterial activity, which time to time the cell viable cell is reduced. And time dependent manner, time dependent killing study. This time dependent killing study showed the which times when after how many times are required to inhibit or destroy the side lysis of the bacteria. And this is the probable mechanistic pathway, that is antibacterial activity of silver copper bimetal antibiotics. This pathway is the probably so because how bimetal is entering into the bacteria. So this is the probable mechanism. In this case, silver copper or any other bimetal which is green synthesized enter into the cell, create the ROS, and ROS is the dangerous situations with the deformity and loss of integrity. It also the inhibit the synthesis of DNA or genetic material and etc. So
That is the conclusions. Acknowledgement. So thank you, sir. That is the reference. Is there any question from the audience? একটা বা দুটো question? No. Okay, thank you, Pritam. Thank you, sir. Next speaker, 𝒂𝒐𝒂𝒂𝒁. দাঁড়াও। এটা কি? দাঁড়াও, এর আবার এখানে ছিল। আচ্ছা, এই যে এখানে আছে, আমি করে দিচ্ছি। ও কোথায়? Good afternoon everyone, myself 𝒂𝒂𝒂𝒃 and today I am gonna present my work on novel substitute 𝒬𝒂𝒂𝒃. এখানে তো ফুল স্ক্রিন। হ্যাঁ, আমি ওই জন্যই তো ওখানে হচ্ছে না। এরকমই আসছে। এখানে ফুল স্ক্রিন দেখাচ্ছে, এখানে আছে। এখানে কিন্তু ফুল স্ক্রিনই দেখাচ্ছে। ঠিক আছে। ল্যাপটপে ফুল স্ক্রিন আছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। Good afternoon everyone, myself 𝒂𝒂𝒂𝒃 and today I am gonna present my work on novel substitute 𝒬𝒂𝒂𝒃 derivative as a promising antimicrobial agent under the guidance of Dr. Balram Das and 𝒂𝒂𝒂𝒃𝒬𝒂𝒃. So here is the background of my work. The growing threat of antimicrobial resistance is a very critical condition right now. According to WHO, we can see that 1.27 million of people are died because of antimicrobial resistance in the year 2019 worldwide. And now a term we all can listen, that 𝒔𝒐𝒄𝒊𝒂𝒂𝒄𝒕. 𝒔𝒐𝒄 is the multi-drug resistance bacteria, 𝒐𝒵𝒗𝒄𝒂𝒃 species, 𝒔𝒂𝒊𝒂𝒂𝒃, Klebsiella and Pseudomonas and other species are responsible for this antimicrobial resistance nowadays. And we can see that at the year 2022, the Lancet also get us a information that decline the new antibiotic pipeline despite rising the resistance across drug classes. So there create a gap. There is less amount of new rising antibiotic and increasing rate of antimicrobial resistance. So we can suggest that 𝒬𝒂𝒂𝒃 derivative will be a promising antibacterial activity, shows antibacterial activities and become a good antibiotic in future because it's less because it has a less toxicity, because it is plant derived mostly. We can found in lotion, juglane and other plant material, and structure modification improves its antimicrobial potency and the pharmacological potential also. And this novel substitute 𝒬𝒂𝒂𝒃 derivatives represent the promising leads against the multi-drug resistance pathogens. So the aim of my study is to design and synthesize a novel di-substitute 𝒬𝒂𝒂𝒃 derivatives via a one-step multi-component reaction strategy and evaluate its antimicrobial therapeutic potential. And to fulfill this aim, the objectives are to design and synthesize a novel di-substitute 𝒬𝒂𝒂𝒃 derivatives, and after that we confirm its structure by proton NMR, 13C NMR, HRMS, and finally confirm its structure by the X-ray crystallographic data, and evaluate its antimicrobial properties against gram-positive and gram-negative bacteria both.
So here is the methodology of producing my compound. I use the multi-component reaction procedure methodology because it's less time taking, cost effective, and the product is become high yielding product. After getting the product, we isolate and purify this product using the column chromatography technique, and finally confirm its structure by proton NMR and 13C NMR, and also we confirm its structure by single crystallic X-ray crystallographic data. So here is the reaction scheme of my product, where I use 2,3-dichloro-1,4-naphthoquinone and ethyl acetoacetate in the presence of K2CO3, DCM and H2O, and after taking it at room temperature for 24 hours, we get our desired product. Here is the characterization data. In first image, all can see that this is the proton NMR data, where it's represent the position of hydrogen atoms with the points, and the second one is 13C NMR, which indicates the carbon positions by this graph, and it's finally confirm my structure, that the structure is structure confirmation. The second one is this is the crystallographic data of my compound, from which I get my empirical formula C16H13Cl O5, and which molecular weight is 320.0532, is a monoclinic structure. And here is the antimicrobial evaluation method, where I used 𝒔𝒕𝒂𝒚, 𝗵𝒋𝒐 and DAD against both gram-positive and gram-negative bacteria, where 𝒔𝒕𝒂𝒚, that means minimum inhibition concentration, lowest at concentration prevent the visible bacterial growth, and 𝗵𝒋𝒐 is minimum bacterial concentration, lowest concentration killing more than equal to 99.9% of the bacteria. And that is the disc agar diffusion method, where we use the reference antibiotic against our drugs result. So here is the antimicrobial activity profile of my compound. In the first image, all can see that this is the result against Staphylococcus aureus. My compound shows a result at the dose 3 microgram per ml, and in the second image there is against Pseudomonas aeruginosa, where's my product use the result at the dose 4 microgram per liter. And next one is the visualization of my antimicrobial activity against my 𝒔𝒕𝒂𝒚 doses, where is I use the 96 Bell plate, and here is the Almer blue I used. It is the research urine sodium also called, which is actually blue color, but when the live bacterial cell are present, then it changes its color into pink. So you can see that for Pseudomonas aeruginosa, at the dose 2, the color is changes become pink, and at 3 there is still blue. That means there is no bacterial growth anymore at the dose 3 microgram per ml for Pseudomonas aeruginosa, and for Staphylococcus aureus, it's up to dose 3 there is color changes into the pink. That means there is a active cells are present, bacterial cells, but at dose 4 there is no color changes. That means it has no active bacterial cells. Okay, so this is my 𝒵𝒕𝒂𝒚 data, where we can see that in both cases, Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa, they both are the pathogenic strain, and my compound shows a complete growth inhibition, growth prevention at the dose 5 microgram per liter, per ml. And in table I also show the tolerance level, which is for Pseudomonas aeruginosa the tolerance is 0.6. The tolerance we calculate from dividing the 𝒔 value with 𝒵𝒕𝒂𝒚 value, and it is 0.6 for Pseudomonas aeruginosa, and for Staphylococcus aureus it's 0.8. We know that if the tolerance value is less than 2, then it's called the bactericidal, and when it's more than 4, then we call it a bacteriostatic. So my compound shows that this is a good antibacterial properties, because it shows 0.6 and 0.2. It can become the bacteriostatic
bactericidal drug. So I can it is the proof that this compound has a excellent antimicrobial properties. And here is the DAD images where I use antibiotic, and against this I shows my MIC value and MBC values. For Pseudomonas aeruginosa, the zone of inhibition at MIC dose is 2.1 centimeter, and for a zone of inhibition at the MBC dose is 2.5 centimeter against amikacin sensitive antibiotic. And for Staphylococcus aureus, the zone of inhibition for at MIC dose is 1.5 centimeter, and the zone of inhibition at the MBC dose is 1.8 centimeter against the impinim sensitive antibiotic. Here is the cell viability image of my compound, where we can see that how with the continuation increasing of dose compound dose, the viable cell count is tremendously decreased. We can see for Pseudomonas aeruginosa, it's most probably the mostly the at the 4 microgram per ml dose, the viable cells are mostly decreased. And for Staphylococcus aureus, it's a tremendous decrease at the dose 5. Here is the structure activity relationship of my compound, where the quinone core can undergo interrelate the 1 and 2 electron reduce and generate the reactive oxygen species that damage the bacterial macromolecules. The identity and electronic character of naphthoquinone substitute modulate the lipophilicity because it helps to enter the drug into the bacteria and prevent the destruction of the bacterial cell. Increase the redox potential, target the on the basis of structure activity ratio optimization. This product exhibit a strong antimicrobial activities like plasmid curing, reactive oxygen species generation, efflux pump inhibition, anti-DNA gyrase activity, membrane permeability, and biofilm inhibition. So at the conclusion, I can say that a novel dye substitute naphthoquinone derivative was successfully designed and synthesized via the multi-component strategy and confirm its structure by the proton and 13C NMR and X-ray crystallography, and the compound demonstrate a promising antimicrobial activities against both the gram-positive Staph aureus and gram-negative Staphylococcus aureus pathogenic bacteria, and findings support that the naphthoquinone scaffolding as a multi-targeting candidate for SAR structure activity ratio and mechanistic study towards combating the antimicrobial resistance nowadays. So here is the future direction of my work, where I said the structure activity ratio, relationship expansion and mechanistic studies, including the redox potential, Ross generation and target inhibition assay, and preclinical optimization, cytotoxicity, and the prioritize this as a lead candidate. And here is some references regarding my informations. Lastly, I want to acknowledge my guide Dr. Balram Das and my co-guide Dr. 𝒂𝒂𝒚 sir, and my co-scholar who helped me a lot, and I also thank Mr. 𝒏𝒍𝒻𝒂𝒃 for helping me in my work. And finally, I extended my sincere gratitude to my all audience for their patience and giving me their valuable times. Thank you. Hello, very nice presentation. Thank you, sir. Is there any question from the audience? Ekta ba duto question audience theke keu? Okay, no question. No, sir, till now no. 𝒂𝒂𝒂𝒂𝒃 Das. টাইমটা একটু মেনটেন করবে, 8 মিনিট প্রেজেন্টেশন, 2 মিনিট ইন্টারাকশন।
afternoon to my respected professors and all the participants present here. I am 𝒏𝒂𝒂𝒃, working as DST Inspire Fellow of Biodiversity and Environmental Studies Research Center under the supervision of Dr. 𝒕𝒍𝒐𝒂𝒚, Assistant Professor in Nutrition, Department of Paramedical and Allied Health Science, 𝒦𝒑 City College. Today I am going to present a part of my research work entitled Regulatory Effects of 𝒕𝒨𝒕𝒕 and 𝒐𝒄𝒊𝒂𝒍 on adiposity via 𝒂𝒏𝒋𝒐𝒂𝒚 activation and fatty acid beta oxidation in high fat diet induced obese mice. In the industrialized world, obesity is one of the epidemics associated with an increased risk of other life-threatening pathologies. According to WHO, more than 1 billion people worldwide are obese. Basically, obesity results from the disequilibrium of energy intake, that is food consumption, and energy expenditure, like the basal metabolic rate, that is the biochemical processes required to maintain cellular viability, physical activity, and adaptive thermogenesis. And obesity comes from the adipogenesis process. Adipogenesis is the process of cell differentiation where pre-adipocytes mature into adipocytes accompanied by changes in morphology, hormones and gene expressions, which involves the pathological changes in adipose tissue that accumulate in different organs, leads to visceral obesity. And in high fat feeding scenarios, polyunsaturated fatty acids are capable of limiting the increase in the incidence of obesity via multiple signaling pathways. And considering the adverse effect of some approved drug and the beneficial effect of polyunsaturated fatty acid, the main goal of my research study to develop a potential bioactive compound by using locally available marine fish. In the present study, for the very first time, I have used linoleic acid, which is a geometric isomer of linoleic acid, that is a 𝒂𝒑 fatty acid, and 𝒑𝒂𝒚, which is a 𝒂3 fatty acid. And the objective of my research study to investigate the anti-obesity potentiality of those fatty acids on high-fat diet-induced obese mice and investigated the primary molecular mechanism underlying these effects. These are the concerned methodology which I have followed, and this is the overall in vivo experimental design. First of all, the male 42 albino mice was divided into different groups. First one is negative control, which fed the low-fat diet for 18 weeks. Second one is vehicle control group, which fed the low fat diet and olive oil in which the fatty acids are dissolved. Third one is positive control group, which fed the low fat diet with the standard 4:1 ratio of 𝒂6 and 𝒂3. Here I have used linoleic acid as a standard 𝒂6 and 𝒑𝒂𝒫 as a standard 𝒂6. And next one is obese control group, which fed the lard-based high-fat diet. And following 12 weeks of high-fat diet, mice was again segregated into another 3 groups, which is fed high-fat diet co-administered with 1:1 and 4:1 ratio of standard 𝒂6 to 𝒂3 ratio and the linoleic and 𝒑𝒂𝒚. Firstly, the visual observation revealed that mice fed with high fat diet showed the greater body weight than mice fed with the normal diet group, and we also found the fatty acid treated group significantly reduced the body weight as well as the BMI, especially in the last 3 weeks of the experiment. I also found a slightly altered food intake pattern, and that is the fatty acid treated group received less food than the mice fed with the high fat diet group. I next examined the efficacy of those fatty acids on the blood lipid profile, and the serum analysis depicted that there was significant reduction upon the supplementation with those fatty acids. The fatty acids significantly reduced the level of total cholesterol, triglyceride, VLDL, LDL, and increased the level of HDL in a ratio dependent manner. Therefore, the result showed that the fatty acid indicate the hypolipidemic and hypocholesterolemic properties. And next, I have also checked the fasting glucose level. The figure F represent the fatty acid significantly reduced the fasting glucose level with the increment of total protein content in a ratio dependent manner. Next, the analysis of liver function test is very much crucial in determining the metabolic disorders associated with obesity, and this figure denoted that
the two mixture of fatty acid as well as the standard omega-6 to omega-3 ratio can significantly diminish the relative weight of liver and serum GOT, GPT and ALP level with the significant reduction of hepatic triglyceride as well as the cholesterol level. And grossly, the livers of normal diet group show the dark brown and red color of the liver, whereas the high fat diet treated group liver were yellowish and lackluster, and the fatty acid significantly reduced or recovered the dark brown and red color of the liver. And histologically, many lipid droplets and fat vacuoles were present in the high fat diet treated group, which was also significantly lowered in the fatty acid treated group. And next, the adipocyte quantity and adipose tissue weight were also measured in order to investigate whether the weight reducing effect of fatty acid was due to a decrease in fat mass. And this result depicted that the 4:1 ratio of standard fatty acid as well as LADPA can significantly reduce the visceral adipose tissue weight as well as the brown adipose tissue weight. And the histological analysis demonstrated that the in compared to the high fat diet treated group, the fatty acid treated group significantly reduced the inner diameter of the adipocytes in both the subcutaneous, visceral as well as the brown adipose tissue. Therefore, this result indicate that the fatty acid may have the capacity to induce the adipocyte browning. And in order to explore whether the fatty acid may affect some mRNA level of some lipogenetic or lipolytic marker, the mRNA level of different markers were also analyzed by semi-quantitative PCR followed by agarose gel electrophoresis, and all the mRNA level were normalized to a housekeeping gene 𝒏𝒂𝒃. And in compared to the high fat diet treated group, the fatty acid treated group significantly upregulate the mRNA level of adiponectin, CPT1, PPAR alpha by inducing the glucose uptake as well as the fatty acid beta oxidation, and also upregulate the mRNA level of AMPK, which is the central regulator for energy homeostasis. And in compared to the high fat diet treated group, the fatty acid significantly reduced the mRNA level of PPAR gamma, 𝗬𝒑 and FAS. Therefore, they have the capacity to reduce the de novo synthesis of fatty acid as well as the cholesterol biosynthesis, and the fatty acid also significantly reduced the mRNA level of leptin. Therefore, they have the capacity to reduce leptin resistance in obese mice, and the more similar results were also noted in the RT-PCR. And to further delineate the molecular mechanism underlying adipogenesis and inflammation, immunoblotting analysis was also done, and similar to mRNA expressions, the fatty acid significantly upregulate some lipolytic markers and can downregulate some lipogenetic marker. And lastly, I have performed the immunofluorescence staining of AMPK on the liver tissue by using counter stain 𝗏, and in 𝗫𝒄, 𝗏𝒄 and 𝗏𝒄 group there was significant upregulation of the AMPK, which can activate the hepatocyte functions and reduce the inflammatory damage, whereas the obese diet can promote the hepatic lipid accumulations leading to decreased green fluorescence of the AMPK, and the fatty acid reverses the AMPK activation by augmenting the green intensity of AMPK. And based on the evidence shown in the present study, it may be concluded that over a 6-week study designed to LA and DPA treatment can significantly downregulate the risk of hyperlipidemia and also the hepatic steatotic-like disorders. These are the references which I have followed to fulfill my study. These are few of my publications as a first author and as a co-author. Thank you. Thank you, 𝗵𝒂𝒃. Very good presentation. Do you have any questions or any comments? Anyone? No. So, okay. The next presenter is 𝒖𝗵𝒵𝗕𝗏.
afternoon everyone. I am 𝗖𝗵𝒆𝗂𝗏𝗕. I am coming from Department of Biomedical Laboratory Science and Management, 𝒤𝒏𝒋𝒐𝒂𝒚 University. Currently I am doing my PhD under the supervision of Professor 𝒏𝒍𝒐𝒘𝒆 sir, Professor and Head Department of Biomedical Laboratory Science and Management. Today I am presenting a snap of my work that is entitled that Therapeutic and Mechanistic Insights of 𝒏𝒄𝒂𝒚 in a letrozole and high fat high carbohydrate diet induced PCOS-IR rat model. Nowadays, polycystic ovarian syndrome has been officially renamed to PMOS, that is polyendocrine metabolic ovarian syndrome, is become prevalent among 4 to 26% females across India. According to Rotterdam criteria, polycystic ovarian syndrome is suspected if a person has one of the clinical manifestation, that is oligoanovulation, hyperandrogenism and polycystic ovarian morphology. And here the different associated comorbidities like including insulin resistance, obesity, cardiovascular risk factor, depression and so on. Here some existing therapeutic options like different drugs and surgical intervention, but that have multiple side effects like weight gain, arthritis, joint pain, muscle pain, etc. So we are continuously studied for a safe and efficacious option for managing the polycystic ovarian syndrome. Here the 𝒏𝒄𝒂𝒚, a lipophilic thiamine, a fat soluble form of vitamin B1. It is a potent insulin sensitizer, and previous study emerged that it has an fat mass and body weight, it has an impact on fat mass and body weight reduction, insulin resistance, hyperlipidemia and antioxidant status, inflammation and so on, and also 𝒏𝒄𝒂𝒚 have an mitigating metabolic dysregulation. My study aiming that to manage PCOS and associated reproductive and metabolic dysfunction by using 𝒏𝒄𝒂𝒚, a lipid derivative of thiamine. To successfully achieve my aim, there are several objectives: to develop a obese PCOS model with insulin resistance and by using letrozole and high fat high carbohydrate diet, and to find out the efficacy of 𝒏𝒄𝒂𝒚 in regulating hormones and hormonal receptors in PCOS-IR in a dose dependent manner, and to evaluate the effects of 𝒏𝒄𝒂𝒚 on metabolic parameters in PCOS-IR rats, and to correct the effect of corrective effect of 𝒏𝒄𝒂𝒚 against polycystic ovaries by correcting metabolic dysregulation involving insulin sensitivity. And here are the experimental design. We chosen 36 female albino rats, and it is divided into 6 groups. That is the control, we feeded that CMC, and the positive control where we use metformin 100 mg/kg body weight, and the disease group we use letrozole 1 mg/kg body weight, and the 3 dose dependent group where we are chosen 3 doses of 𝒏𝒄𝒂𝒚, and it is a co-administration group, and where the doses are respectively 8 mg, 120 mg and 200 mg. After 21 days of treatment, on the day of 28th, we sacrificed our experimental animals and we collected serum and ovaries for further study. Here are the organosomatic indices, where the changes of body weight as well as the ovarian index in the PCOS-IR group are significantly greater than the 𝒏𝒄𝒂𝒚 treated group. And here the dose dependent 3 supplementary group, the medium dose, that is the BFT2, has a comparatively better result than other 2 groups. And here we assess the insulin resistance level. We are performed through serum, FPG, insulin and HOMA-IR in that 3 parameters. The PCOS-IR group are significantly higher, that confirm that the PCOS group have insulin resistance, and the 𝒏𝒄𝒂𝒚 treated group has a significantly lower this level. And here the lipid profile level, and that also PCOS group have induced a dyslipidemia by increasing the total cholesterol, triglyceride, LDL cholesterol, VLDL cholesterol, and decreasing the HDL cholesterol.
And in the treatment group, supplemented group, the intermediate dose has significantly better result and restored the lipid profile level and correct it. Here we check the 𝒕𝒍𝒐𝒂𝒁 and histomorphological alteration, and PCOS group have an prolonged diestrase phase and our irregular 𝒕𝒍𝒐𝒂𝒁, and the benfotiamine treated group, and where as also we can conclude that the medium dose shown that they have regular 𝒕𝒍𝒐𝒂𝒁 among other two doses. And here we clearly shown that the PCOS group have an cystic follicles and a thicker cell lining and lack of corpus luteum, and benfotium treated group here also the medium dose shown that the lack of cystic follicles and also the corpus luteum and histoarchitecture are restored here. Here we perform the steroidogenic hormones through ELISA, and here the upregulation of, in the PCOS-IR group, the upregulation of estradiol, testosterone, progesterone, the upregulation of estradiol, testosterone, LH group, and also the downregulation of progesterone and FSH in the PCOS group, and the benfotiamine treated group, where we corrected this hormone level like estradiol, testosterone, progesterone, LH, FSH. And here we perform mRNA expression through RT-PCR, and here the hormonal receptor level, the upregulation of LHR and IGF-1R and also NR3C4, which is very important. It is called as androgen receptor, and we performed it, the upregulation of the PCOS group, and the restored the down, and also down regulated the benfotiamine treated group, and whereas the medium dose shows the better result. And we conclude that the in my previous data, the benfotiamine treated the medium dose group is performed better result. So we further proceed the protein analysis, expression analysis. We performed Western blot for IGF-1R and NR3C4, where the housekeeping gene is beta-actin. The band are visibly shown that overexpression of PCOS-IR overexpression of PCOS-IR group, and the down expression or reduced expression of benfotiamine treated group. And we also the flow cytometry for the destruction of the ovarian granulosa apoptosis. Here also we can conclude that the PCOS group have the much more ovarian granulosa apoptotic cell, and in compared to benfotiamine treated group. So we conclude that benfotiamine emerges as a promising therapeutic agent against PCOS, exerting its effect through the dose-dependent fashion among the doses. The most effective dose is intermediate dose, which is 120 mg/kg body weight, showed a potential ameliorative effect against metabolic, hormonal, mRNA expression and protein expression level, and improves the reproductive ovarian features in PCOS-IR rats. I am very much thankful and gratitude to my guide, Professor 𝒏𝒍𝒐𝒂𝒁 sir, for his invaluable guidance and support, encouragement throughout this work, and I also thankful my lab mates, colleagues for their collaboration. And these are my references. Thank you. Thank you, Shayani, for very nice presentation. Audience থেকে কোনো question, একটা বা দুটো question? Okay. Thank you, sir. Sayan Panda, next speaker.
Good afternoon. I am 𝒖𝗵𝒆𝘂𝗁𝗕𝗏, Research Scholar of Natural Science Research Center, Belda College. Today I present my presentation titled Structure-Based Computational Discovery and Characterization of 𝒐𝗵𝒆-derived bioactive peptides as potential DPP4 inhibitors for the management of type 2 diabetes mellitus, guided by Dr. 𝒂�𝒂𝒁 and Dr. 𝒦𝗨𝒕𝒂𝒚 madam. My work depended on type 2 diabetes mellitus with DPP4 inhibitors. So type 2 diabetes mellitus is rapidly increasing metabolic disorder affecting millions worldwide. DPP4 degrades incretin hormones GLP-1 and GIP, leading to induced insulin secretion, poor glycemic control. So my work depended collected previously lab data 30 fish proteins from 𝒐𝗵𝒆𝒄𝒊𝒂𝒍. They are promising natural compounds with potential DPP4 inhibiting activity, and structural based in silico screening enables rapid identification and characterization of potent peptide inhibitors. My research focus on discovery of 𝒐𝗵𝒆-derived bioactive peptides as potential DPP4 inhibitors for the management of type 2 diabetes. So my research aim is T2DM effects in 1 in 3 individuals which have indicates a very prevalence rate, suggesting a significant public concern. DPP4 is a potent enzyme, increase the intensity of T2DM. At present, DPP4 inhibition is a major target of T2DM management. From 𝒏𝒋𝒐𝒂𝒚 mannaPycrodone protein hydrolysates have been identified and anti-diabetic activity in our research laboratory. আমাদের ল্যাবরেটরিতে এর আগে 30টা পেপটাইড পাওয়া গেছে। ওই 30টা পেপটাইড ড্রাই ল্যাবে কাজ হয়েছিল। ওইগুলো আমি ইনসিলিকোতে এস্টাবলিশ করছি এবং তার মধ্যে দিয়ে ইনসিলিকোর মাধ্যমে ওই পেপটাইডগুলো মলিকুলার ডকিং করে তার বাইন্ডিং এনার্জি, তার অ্যাঙ্গেলস দেখে আমি এস্টাবলিশ করতে চাইছি যে কোনটা টাইপ 2 ডায়াবেটিস ম্যানেজমেন্ট করতে সবথেকে ভালো পারে। তো অবজেক্টিভ ফাইন্ড আউট দ্য বেস্ট peptide inhibitors of DPP4 through the in silico approach and comparative of DPP4 inhibition analysis among selected peptides and previously reported peptides. So it is my first experimental design. First of all, receptor preparation. প্রথমে প্রোটিন ডাটা ব্যাংক থেকে DPP4 যে রিসেপ্টর ওটাকে ডাউনলোড করা হয়েছে পিডিবি ফাইল হিসেবে। ওখান থেকে আনওয়ান্টেড সাবস্টেন্স ওইগুলো রিমুভ করে ওটা পিডিবি ফাইল হিসেবে ওটাকে সেভ করা হয়েছে ফর মলিকুলার ডকিংয়ের জন্য। এরপরে ওর মধ্যে দেখা হয়েছে ইন্টারঅ্যাক্টেবিলিটি অ্যাসেসমেন্ট, নাক এবং মার্কিউরির যে অ্যাক্টিভিটি ওটা কি পর্যায়ে আছে, হাই আছে না লো আছে, সেটা আমরা পাইমোল সফটওয়্যার ইউজ করে ওটা দেখেছি। তারপর কি করেছে, তারপর রিমুভাল অফ আনওয়ান্টেড লাইগেন্ডস অ্যান্ড মডিফিকেশান অফ DPP4 টার্সিয়ারি স্ট্রাকচার। একটা যখন মলিকুলার ডকিং করতে গেলে তার মধ্যে থাকা অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলোকে বাদ দিতে হবে, না হলে অ্যাকচুয়াল যে রেজাল্ট সেই রেজাল্টটা আমরা পাবো না। তার ফলে কি করতে হয়েছে, ওই নাগের অ্যাক্টিভিটি দেখে আমরা ওয়াটার মলিকুলকে এবং আনওয়ান্টেড যে সাবস্টেন্স রয়েছে সেগুলোকে রিমুভ করতে হয়েছে। এরপর লাইগেন্ড প্রিপারেশন করেছি। ওই যে প্রিভিয়াসলি ল্যাব ডাটা থেকে আমরা যেটা পেয়েছিলাম সেখান থেকে আমি 20টা পেপটাইড নিয়ে কাজ করছি। সেগুলো প্রথমে সিলেকশান হয়েছে, সিলেকশান করার পরে ওটাকে ফাস্টা ফরম্যাটে রেডি করা হয়েছে পেপটাইড সিকোয়েন্স। দেন ওই সিকোয়েন্সটা ঠিক আছে কি না, মানে টাইপ 2 ডায়াবেটিস ম্যানেজমেন্ট করতে পারবে কি না, তো সেই জন্য কি করা হয়েছে, ক্লাস্টারলেক্স টু অ্যালাইজমেন্ট সফটওয়্যার ইউজ করে ওটাকে দেখা হয়েছে যে পেপটাইড ঠিক আছে কি না। নেক্সট ওই পেপটাইডগুলোকে ওগুলো তো নট এস্টাবলিশড পেপটাইড, তো সেগুলোকে আমরা সুইস মডেলে মডেলিং করেছি
মডেলিং করার পরে আমরা আবার ফার্দার মলিকুলার ডকিংয়ের দিকে এগিয়েছি। তো এই সুইস মডেল করার পরে আমরা এই পেপটাইডগুলোর 20টা যে পেপটাইডের উপর কাজ করেছিলাম, এই 20টা পেপটাইড মডেল এবং রামাচন্দ্রন প্লট কালেক্ট করেছি, এবং তাতে দেখা গেছে যে 20টা পেপটাইডের মধ্যে 3-4টে খুব ভালো অ্যাক্টিভিটি এবং ভালো কার্যক্ষমতা দেখা গেছে। যেহেতু প্রোটিন ডাইসালফেট আইসোমারেজ কেরাটিন টাইপ 1 সাইটোস্কেলিটল এই দুটো পেপটাইডের রামাচন্দ্রন ফেভার্ড 94.45%। তাহলে এটাই আমরা এই দুটো পেপটাইডকে নিয়ে আমরা মানে এস্টাবলিশ করার চেষ্টা করছি এবং সেটা ফার্দার কাজ করার জন্য করছি। এটা হচ্ছে হ্যাডডক সফটওয়্যারের ওই যে 20টা পেপটাইড, ওই 20টা পেপটাইড হ্যাডডক সফটওয়্যারে চালানোর ফলে মলিকুলার ডকিং DPV4 উইথ পেপটাইড, তার ফলে যে 20টার রেজাল্ট, এই 20টার রেজাল্ট পরে আবার কম্পারেটিভ অ্যানালাইসিস হয়েছে। কম্পারেটিভ অ্যানালাইসিস করার পরে এই দুটো পেপটাইড আমরা ভালো পেয়েছি নেগেটিভ পয়েন্টে 311.68 আর দুটোই 311.68-এ পেয়েছি আমরা। তো এই দুটো পেপটাইড নিয়ে আমরা কাজ করার জন্য এগোচ্ছি এবং এই 20টা পেপটাইড জিন ব্যাংকে এস্টাবলিশ করার জন্য আমরা প্রিপারেশান করছি, অলরেডি চলছে কাজ। তো এটা দিস ইজ রিসেপ্টর অ্যান্ড লাইগ্যান্ড ডকিং উইথ DPV4 to investigate the binding interaction between polypeptide ligand and receptor using molecular docking. তো হ্যাডডক স্ট্রোক প্রথমেই বললাম যে 311.68, এটা ইন্ডিকেট করে হাইলি নেগেটিভ স্কোর ইন্ডিকেটস স্ট্রং অ্যান্ড স্টেবল বাইন্ডিং অ্যাফিনিটি, হাইড্রোজেন বন্ডস খুব ভালো ইন্টারাকশান বাইন্ডিং এনার্জি এবং খুব হাইড্রোফোবিক, সল ব্রিজেস সোনেজ খুব গুড কোয়ালিটি। Second, so conclusion, molecular docking analysis revealed that the selected fish-derived peptides interacted strongly and stably with the DPV4 receptor, indicating significant inhibitory potential. The peptide model showed highly structure, stability and reliability and binding affinity, suggesting their promising role as nature and effective anti-diabetic agents. I thank to my supervisor Dr. 𝒂𝒐𝒂𝒁 sir and Dr. 𝒦𝗨𝒕𝒂𝒚 madam. I thank my all friends for helping me. Thank you. Good presentation. Is there any question from the audience? Okay. 𝒕𝒍𝒐𝒘𝒆.
বলে আছে। আসছে না কেন? তাহলে কি ওখানে ট্রান্সফার করতে হবে? ট্রান্সফার তো এখানে করতে হবে, এখানে করা হয়নি। তাহলে স্যারকে একটু বলি যে স্যার এর কাজে তো হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দিন না, এটাই কোনো হোয়াটসঅ্যাপ লগইন আছে? সোমনাথ সাহু, সোমনাথ সোমনাথ কোথায়? এটা তো বিল্লা কলেজ। Good afternoon, and I am very sorry for the technical problem. I am 𝗤𝗵𝒆 HISH𝗲𝗂𝗓𝗏, research scholar of Belda College, and guided by 𝒔𝒐𝒄𝒊𝒂𝒍, Dr. 𝒤𝒐𝒄𝒊𝒂𝒍, Zoology Department of Belda College, and Principal of Debra Thana 𝒖𝗵𝒄𝒊𝒂𝒍 𝒑𝒍𝒐𝒘𝒆, Dr. Rupa Dasgupta. My research work is Health and Nutritional Status Assessment of Sea fish consuming population of Ramnagar 2 block, Purbo Mednipur, West Bengal, India. We all know about sea fish today,
and this is very famous today for its taste and nutrient content level is very high. It contains different type of nutrients just like protein, different type of fat, like and fatty acids also, 𝗬𝒂, 𝗬𝒑, which helps for our brain development, and different type of proteins, and this is first class protein and main rich source of protein of the pupil of coastal block, and it contains different type of vitamins and minerals also, and it also in different papers in previous research work I showed that 𝒂𝒂 fish oil in the mice, they exhibited that the 𝒂𝒂 fish oil as well as applied into evaluate anti-obesity potentiality when the fish oil was applied to high fat diet induced obese mice. It showed significant reduction of body weight, body mass index, and serum lipid profile compared to the high body fat induced obese mice. And another research work also, 61% of the participants reported that they had consumed sea fish approximately once a week for a mean period of 30 years. After adjusting for various confounders, sea fish intake was inversely associated with systolic blood pressure, fasting glucose, total cholesterol, and triglyceride level. This is sea fish consumption pattern in India. Major sea fish consuming states are Lakshadweep, Kerala, Goa, West Bengal also. We call that a very common term that মাছে ভাতে বাঙালি, আমরা বাঙালিরা মাছ ছাড়া কিছুই বুঝি না, এবং এই মাছের মধ্যে রয়েছে প্রচুর নিউট্রিয়েন্টস যেগুলো আমাদের বেসিক্যালি মেন্টাল ডেভেলপমেন্ট হেল্প করছে এবং ডিফারেন্ট ফিজিওলজিক্যাল প্রবলেমস লাইক cardiovascular disease and anemia problems and another different type of problems, kidney problems. Basically sea fish help in these all cases and reduce mortality rate and morbidity rate. And background of the study, Ramnagar 2 block is a coastal area of Purbo Mednipur. Fishing is one of the major occupation. Sea fish norms an important part of the daily diet. Assessment of health and nutritional status is necessary to understand the impact of fish consumption on community health. And my aims. The aim of my present work is to study the health status, nutritional status, and socio-economic status of the selected communities in coastal areas of Ramnagar 2 block, to measure anthropometric parameters like body height, weight, BMI, waist-hip ratio, skin fold thickness, and physiological parameters, some biological parameters, clinical assessment also. And this is experimental research design. The inclusion participants 200 and exclusion 70 due to dropout, discontinuation, suffering in chronic disease. And different parameters are anthropometric parameters, physiological assessment, biochemical assessment, socioeconomic status. And this is my research study area. This is whole study area, and this is snap of my work. This is Ramnagar 2 block, and especially four areas of Ramnagar 2 block according to the cluster multi-stage cluster sampling method was carried out, including the sea fish eater community of Ramnagar 2 block. And the period is 11th October 2024 to 10th April 2025. The sea fish consumption pattern of Ramnagar 2 block. Majority consumed sea fish 5 to 6 gram per serving, average intake 60 to 70 gram per serving, and commonly consumed different type of sea fish, and these are very popular sea fish, Bombay duck, hilsa, pomfret, etc. And this is the sample size calculation method according to Cochrane 1977.
A total of 200 study participants will be selected randomly, and blood sample were collected from 100 participants for biochemical test due to budget constraint, but anthropometric parameters and physiological parameters, clinical assessments were conducted for all, and the age group is 20 to 59 years. And this age group, adolescents and adulthood, both male and female. And this is materials and methods. BMI calculate height by stadiometer, weight by weighing machine, BMI, this formula, and others different parameters, blood pressure, oscillatory methods, respiratory rate by breathing and breathe out continuation, and count the time, and pulse rate by standard palpitory methods, and hemoglobin estimations by 𝒖𝗵𝒄𝒂𝒗 methods, lipid profile, colorimetric methods, and creatinine by standard kit and by semi-auto analyzer. And some pictures from the survey conducted in different survey areas of Ramnagar 2 block, and this is result portion. Height, weight, BMI, all parameters in these age groups are in normal range, and this normal range 20-24 years female 162.6 and centimeter according to WHO, weight 55 kg, BMI 20.95 kg per meter square, but this is mean. I will all know that the normal range is 18.5 to 24.99. So this is mean. Same as 30 to 39 years female and male, 40 to 49 years female and male, and 50 to 59 years female and male. This is biochemical indices, creatinine level, hemoglobin level, both of these are in normal range with, and in another case, this is socioeconomic condition, some graph. This is 20 to 24 years female, male, and another age groups. We saw that all of them are belonging in low socioeconomic conditions, and very few people in high socioeconomic conditions. But in this study we saw that and found that basically these types of fish are available in our supermarket also, basically in the coastal area, coastal block, and in the basically the who are basically live near the sea, beach or sea, these villages, and they mainly consume sea fish, and this is in their food plate. Sea fish take a grand part, and that is we all know this 1 gram per kg of body weight we need protein daily, but male they consume 3 times or per day or 2 times per day. They consume more protein and other nutrients, but these fish are very low cost, and major finding, the mean of each anthropometric characteristics was normal according to socioeconomic status. Majority had normal BMI, mean body weight with acceptable range to mean value of biochemical indices was normal according to age, sex, physiological activity, and socioeconomic conditions. Most of the people like to eat sea fish and they consume it daily. And the mean value of physiological indices was normal range, and most participants appeared clinically healthy and low incidence of pale conjunctiva and nutritional deficiency sign. But in the another case, uric acid level is higher because of sea fish content, purine content level is very high, and so they suffer different type of problems like joint pain and knee pain, this type of disease, and this problem is more common in the people who consume this type of food long period of time, mainly the old age pupils. And overall health status is satisfactory. And this is summary and conclusion. Sea fish is nutrient dense and rich in protein, omega-3 fatty acids, minerals and vitamins. In the future, an increase in lifestyle related disease, the majority of which are a result of dietary habits, is expected in both developed and developing countries.
and this is reference portion, and I sincerely acknowledge Dr. 𝒂𝒑𝒂𝒂𝒂𝒂 for her valuable guidance. I express my gratitude to Dr. Rupa Dasgupta Madam for her helpful suggestion and cooperation, and deep gratitude is extended to Dr. 𝒬𝒑𝒂𝒂𝒃 for his expert device, motivation and kind support, and my family members, my husband and my children also, which greatly contribute to the successful completion and presentation of this work. Thank you. Thank you, 𝒖𝗵𝒻, for nice presentation. Is there any question from the audience? Okay, no question. Thank you. 𝒤𝒻𝒻 upper version, maybe lower version. Good afternoon to all. Hope I will be the last presenter.
Myself 𝒂𝒏𝒂𝒚 now I present my work design and neat synthesis of naphtho-2,3-D-thiazole derivative as a potent antimicrobial agent under the supervision of Dr. 𝒬𝒏𝒋𝒐𝒚. As we know, the heterocyclic compound are the backbone of any modern civilization as well as the many pharmaceutical substances. It holds the pivotal place in medicinal chemistry as well as in the field of drug design and development. Antimicrobial resistance is one of the biggest global health threats in 21st century. According to WHO report, the bacterial infection will be responsible for roughly 39.1 million direct deaths and 169 million associated deaths between 2025 and 2050. Naphtho-2,3-D-thiazole 4,9-dione was first reported by 1950 by 𝒏𝒋𝒐𝒚, and this skeleton is the naphtho-thiazole, and it has antibacterial activity as well as anti-cancer activity. But to save the people from the antimicrobial threat, we have synthesized several naphtho-thiazole derivatives to check their antimicrobial activity. In methodology, I have used some multi-component reactions like these has several merits like time and cost efficiency, high yield and selectivity, and green chemistry. I also use the chromatographic technique for isolation and purification of the product. The product was characterized by NMR, HRMS, and single crystal X-ray crystallography. Design of our product, as we know, the actually 1,4-naphthoquinone derivative is widely spread in our nature. So first of all, one research group has reported to 2-hydroxy-1,4-naphthoquinone, that is Lawson, had antibacterial activity, and second one research group has reported their antibacterial activity in upper portion where thiazole, substituted thiazole has been is incorporated there. They also shows the antibacterial activity, and another right hand side of another research group has synthesized this naphtho-thiazole compound with acrylonitrile moiety having antimicrobial activity. I have taken only this pharmacophore to together associate with this to get our target compound. So many research groups have tried to synthesize this naphtho-thiazole, but there are some limitations like prolonged reaction time, toxic solvent, and multi-step synthesis. But our present work is we have used the cyanoacetic ester, alkyl or aryl isothiocyanate, and 2,3-dichloro-1,4-naphthoquinone in presence of potassium carbonate at 90 degrees centigrade. We got our desired product. In concern to the environment, we have used the only green synthetic approach. In reaction optimization step, in concern to our environmental pollution, we have used the green synthetic approach like neat condition, that is solid phase synthesis, where I have taken the ethyl cyanoacetic ester, phenyl isothiocyanate, and 2,3-dichloro-1,4-naphthoquinone as a primary substrate and taken in a hard glass test tube in presence of potassium carbonate, just heated at 90 degrees centigrade for 1.5 hours. Then we got the desired product. These are our synthesized compound with their yield. Visual color change during the reaction, but this color was not here, but I see here. So basically when active ethyl cyanoacetic ester and alkyl or aryl isothiocyanate is heated at potassium carbonate at 90 degrees centigrade, from semi-solid we got to a amorphous mixture, reaction mixture. Then we add 2,3-dichloro-naphthoquinone to this amorphous reaction mixture. We got a red color of the reaction mixture. Then we check our methodology have a practical aspect. In gram scale synthesis, I have taken the tertiary butyl cyanoacetic ester and 4-methoxyphenyl isothiocyanate and 2,3-dichloro-naphthoquinone. For 1 gram of 2,3-dichloro-1,4-naphthoquinone, we got the 4N as 1.52 gram. This also helps our method have a practical aspect. These are the possible mechanism. At first, in presence of potassium carbonate, active methylene compound just nucleophilic attack on phenyl isothiocyanate and create a sulfur nucleophile. Then sulfur nucleophile readily replace the
chlorine atom from 2,3-dichloro-1,4-naphthoquinone and from a CS bond, which is present here in the red color. Then another active methylene hydrogen also present another anion, and this anion is stable on nitrogen, and this nucleophilic attack has been done from nitrogen N to replace the chlorine and from another CN bond. Compound characterization, these are the proton NMR of our synthesized compound, and this one is the carbon NMR, and this is the HRMS of our compound, where my compound is M plus is 402.0674, but I have got the result 402.0673. This compound, this is the order diagram of our compound, and this is the single crystal where the structure was confirmed by this structure, by this diagram. After the confirmation of the structure, we focus our another part of the research, that is preliminary antibacterial activity screening on 𝒬𝒑 aureus and Pseudomonas aeruginosa. Here the all these among these compound 189, that is 4H, 206, that is 4L, and 209, that is 4M, are the potent among against the 𝒬𝒑 aureus, and among the compound 189 and 206 are the potent among Pseudomonas aeruginosa. In this slide I have displayed here the 𝗬𝒑 value against the 𝒬𝒑 aureus, just 4 microgram per ml. That is, if we convert the nanomolar, that is 11.72 nanomolar per ml. After that, I have this is 4M compound, when its inverted concentration is 32 microgram per ml. This was confirmed by the 𝗬𝒑 96 oil plate, where the 𝗬𝒑 get the previously also supported by this 𝗬𝒑 96 oil plate method. Then we performed the antibacterial concentration, where we got the antibacterial concentration, bactericidal concentration at 9 microgram per ml for 𝒬𝒑 aureus. What is behind between the this inhibition of the bacteria? From the chemistry end, the naphthoquinone moiety form a oxidation reduction process through hydroquinone and semiquinone, through hydroquinone and semiquinone, and produce a ROS which is responsible for this bacterial death. In part of references, these are the references of my work. Acknowledgement, I am thankful to our college, that is 𝒂𝒑 College, for funding and healthy research laboratory, and I am also thankful to Department of Chemistry and Chemical Technology for Biotechnology University and Jadavpur University for their support. I am thankful to all the collaborators associated with this work. Last but not the least, I am thankful to Belda College to give an opportunity to present my work. And finally, thank you. Thank you, very nice presentation. Kono question audience theke? Everyone try to lunch. On behalf of the organizing committee, I thank our session chair, all presenter, timekeepers, volunteers, and audience member. Now please proceed for lunch. We will now break for lunch 2 p.m. to 2:30 p.m. After lunch, we will meet room number 103 for poster presentation. After poster presentation, again we will meet in this theatre hall at 2:45 p.m. QR কোডটা দিতে হবে। এখন এখানে স্ক্রিনে কিউআর কোডটা দেওয়া হচ্ছে পার্টিসিপেন্ট ফিডব্যাকের জন্য। আপনারা সবাই এই কিউআর কোড স্ক্যান করে এই কনফারেন্সের একটা ফিডব্যাক শেয়ার করবেন।